Всем привет! Мы открываем первую онлайн-конференцию Moscow Python Conf++. Сегодня с вами в эфире сооснователь Moscow Python Валентин Домбровский и евангелист Moscow Python и руководитель программного комитета конференции Григорий Петров. Мы немножко волнуемся. Необычные времена требуют необычных решений. И вот такое решение приняли мы с нашими коллегами из компании Онтико. Не просто перенести конференцию на более позднее время, на сентябрь, но и дать возможность тем из вас, кто купил билеты на наше мероприятие, получить, ну, хотя бы в таком виде какой-то опыт посещения мероприятия в онлайне, то, что мы можем дать вам сегодня. Да, настолько необычно все, что я даже не в своей обычной майке Moscow Python, как видите. Да? Вот. Григорий, скажи пару слов о том, почему мы решили это сделать и как сегодня все у нас будет проходить. Я еще больше нервничаю, потому что это первая, и я не шучу, это вообще первая профессиональная IT-конференция, которая была частично перенесена в онлайн. Это наша конференция с разделяющимися боеголовками. И несмотря на то, что с подавляющими шансами осенью все будет хорошо, и 15 сентября мы встретимся все очно, чтобы в кулуарах обсудить наши личные мнения по поводу современных технологий. Сейчас, именно здесь и сейчас мы тестируем, а как вообще могут выглядеть онлайн-конференции. Потому что, знаете, с онлайн-конференциями не так все просто. И я сейчас говорю совсем не о том, что в плане образования они конкурируют с Курсерой, Udemy и примерно всеми инфо-цыганами. Нет. Я говорю про то, что главная ценность офлайн-мероприятий — это личное мнение экспертов, спикеров и нас, разработчиков. Мы приходим на офлайн-конференцию, например, Гошечки, и спрашиваем какого-нибудь топового спеца из серии: ну вот чего ты думаешь? Не зря мы с Python на Гошечку перешли или как? А этот топовый спец говорит: ну, знаете, вот не на камеру мое личное мнение вот сейчас за пивом, что вообще-то зря Гошечка замечательный язык, но делалось для другого, и надо бы обратно на Python возвращаться. Вот ради такой возможности очно поговорить со спецами, задать свои вопросы, поговорить о наболевшем и получить личное мнение, мы ходим на офлайн-конференции. Как это сделать в онлайне, мы пока себе не представляем. Здесь же все записывается, и даже если нафигачить DRM, никто не помешает просто взять старенькую камеру без DRM и снять экран ноутбучика и звук. Поэтому мы не можем тут просто в прямом эфире говорить что-нибудь, что мы не готовы оставить на века. Так что приветствую вас на первой экспериментальной конференции. Прямо сейчас мы будем пробовать. Пожалуйста, записывайте все, что вам понравилось, не понравилось, делитесь с нами фидбэком, потому что с небольшими шансами в ближайшие несколько лет все
конференции будут такими. Кстати, о том, какими они будут, нам расскажет Юлия из Онтико. Юля, заходи. Заходи. Добро пожаловать. Опс. Всем привет-привет. Очень, да, очень непривычно видеть вас онлайн, открывать конференцию не в зале, но мы попробуем. И у нас традиционно, и представлюсь, меня зовут Юля Поповкина, я из команды Онтико, которая является соорганизатором этой конференции вместе с Moscow Python, и несколько слайдов о том, что сегодня будет. У нас, подтвердите, пожалуйста, что вот, все. Сегодняшняя конференция у нас состоит из 3 основных частей. Это, во-первых, доклады в трансляции на сайте. Если вы нас смотрите, значит, вы уже на сайте, все нормально. Дальше дискуссии в Zoom, прямые дискуссии голосом, общение со спикером. И нетворкинг в чатах Дискорда, как текстовый, так и голосовой. Создавать чатики, чувствуйте себя свободно. Гриша, помогай мне. Мы используем целых 3 штуки. Во-первых, трансляцию на нашем веб-сайте. Во-вторых, Zoom, где мы сможем с помощью видео и голоса задавать вопросы спикеру. Это тоже уходит в трансляцию. Это будут видеть все, это останется в веках. И, наконец, Discord, который не умеет видео, зато он так же, как Slack, имеет каналы, фреды, теги, упоминания, всю вот эту инфраструктуру. В Дискорде мы будем общаться, задавать любые вопросы на протяжении всей конференции. Ссылки на Zoom-комнаты докладов и общий Дискорд вы прямо сейчас можете видеть на сайте. Мы ожидаем, что вот через 7 минут начнется доклад в первом зале, начнется доклад во втором зале. Вы потихонечку подключаетесь к Zoom-комнатам одного из этих докладов, и как только спикер завершает и ведущий говорит: так, а сейчас мы начинаем сессию вопросов и ответов, вы начинаете в Zoom поднимать руки, наш модератор дает вам камеру, микрофон, вы под запись в трансляцию говорите: ги-ги-ги, привет из Мурманска, я хочу торсить, правду или что, пайтест, ну, в общем, что-то хотите спросить. Это все продолжается несколько минут, затем мы переходим к следующему докладу, некоторое время еще оставшиеся общаются в Zoom, слушают следующий доклад и нетворкаются в Дискорде. Продолжай. Ну вот ты все и рассказал, следующие слайды. Но мы продолжим визуально это все. Расписание. Кнопочка расписания есть на сайте трансляции, есть на сайте основном, и плюс мы будем все транслировать в Discord и в Discord будем транслировать все ссылки, чтобы вы подключались, смотрели. У нас сегодня 2 потока. Мы работаем, мы онлайн с 11 до 16:00. После закрытия у нас будет Zoom автопати, которая не попадает в трансляцию, но в которую мы всех вас зовем. На доклады выделяется 45 минут, и 10 минут выделяется на то, чтобы задать вопрос спикеру и попасть в эфир. В общем, 45 минут идет доклад, и 10 минут идет блок «Вопросы-ответы». Мы выделили также время на обед. У нас в расписании написан «Нетворкинг». Мы проанонсируем о нем больше в нашем чате Дискорда. Вот как раз то, что рассказал Гриша, все с первого слайдика, вы видите сейчас у себя на экранах скриншот, где находится та самая ссылочка на Zoom, дискуссионный Zoom. У нас для каждого доклада будет своя Zoom-комната. Обратите внимание, нельзя быть одновременно в 2 Zoom-комнатах с одного устройства. Либо используйте несколько, либо выберите тот, где вы хотите быть. Обязательно выключайте звук во время трансляции, не во время трансляции, а в трансляции, когда переходите общаться в Zoom. Небольшие технические накладки, чтобы у вас не задваивался звук. Вот. Собственно, да, Гриша сказал, что первые 10 минут будут в прямом эфире вопросы, а дальше будет общение со спикерами.
уже без нас от 10 минут до бесконечности. Но там будет модератор, который будет всем нам помогать. Да, и банить, если что. Дальше. Discord. Чатик Дискорда, здесь все написано. Просто заходите в Discord, ссылка на сайте, кликайте на FAQ, либо спрашивайте нас. Там вся команда Онтико в этом чате, все вам помогут. Это принципиально новый формат, но в нем, так же как в офлайне, мы придерживаемся базовых принципов, что наш мозг просто не приспособлен к тому, чтобы обсуждать с незнакомыми людьми политику, секс, религию и деньги. Поэтому мы избегаем описанных 4 тем, и у нас все будет хорошо. Помогать нам будут 6 выделенных модераторов в 6 Zoom-комнатах и 2 ведущих. Я в первой секции и Гарик во второй секции, который сейчас готовится с нашим первым англоязычным спикером во втором потоке нашей конференции. Да, самое главное правило выделено. Уважайте друг друга. Немножечко об активностях от Онтико. Опять-таки, все будет в объявлениях. У нас сегодня будет конкурс на лучший лук, конкурс на самого активного участника и на самый конструктивный отзыв. Призы написаны. Это пицца, книга, скорее всего, электронная, если вы живете далеко, и даже билет на конференцию, любую конференцию Онтико. То есть приз стоит того, чтобы за него побороться. Да, я стоял, молчал и очень внимательно всех слушал. Но, наверное, да, возьму на себя роль человека, который поблагодарит спонсоров, которые поддержали нас. Генеральный партнер онлайн-формата конференции — компания Тинькофф. Спасибо большое. И компании, которые поддерживают нас как в онлайн, так и в офлайн формате: Wargaming, Otus, Evrone, Бездоктор, Dry Labs. Спасибо всем большое. Сегодня также будут активности от некоторых из этих компаний, и вы также сможете получить от них какие-то интересные штуки. Да, следите за всем происходящим в Дискорде. И если что случается, обязательно вот запомните эти ссылочки. Мы есть в Дискорде, мы есть в Телеграме. То есть Телеграм сейчас перестает быть основным каналом общения, но он не умирает. Мы есть и в Дискорде, и в Телеграме. Пишите туда-сюда, звоните, пишите на почту. Но помните, что почта — это не мгновенное сообщение. И да здравствует онлайн-формат! Нас, конечно, показали, что мы одеты ниже пояса, но всякое могло быть. Могло быть всякое. И да, я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня к нам присоединился. Большое спасибо нашим спикерам, которые согласились поучаствовать с нами в этом эксперименте. And special thanks to our speakers from abroad. We would be very happy to see you in Moscow, and it would have been great to see you here today, but due to circumstances we have to do it this way. But thank you so much that you are with us today. We are very happy, and we hope that our participants will be happy to hear you as well. На этом наше открытие объявляется завершенным, а конференция объявляется открытой. Всем хорошего просмотра. Оставаемся на связи. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Игорь Мосягин. Я буду вести зал второй. У нас будет 3 доклада и некоторый интерактив с вами, по которым вы слышали, собственно, сейчас из первого зала. В принципе, вы можете не переключаться с этой трансляции, сюда будет транслироваться первый зал, когда там будет какая-то активность. И мы будем очень стараться следить за тем, чтобы тайминг всех мероприятий, в принципе, синхронизировался между залами, поэтому вы не должны бояться, что вы что-то пропустите, если вдруг случится так, что вы переключите трансляцию. Вот. В любом случае, не переключайте канал. Сейчас у нас будет выступать докладчик из Австралии, Hatfield Dodds.
Его доклад на английском, как и все доклады в этой сессии. После доклада будет сессия вопросов и ответов. И если вы чувствуете себя некомфортным в плане своего владения языком, и вы считаете, что не сможете задать его хорошо на английском, то не стесняйтесь говорить об этом, спрашивать на русском. Я переведу вопрос спикеру, переведу ответ спикера вам, и, в общем, все будет хорошо, ничего не бойтесь, все будет классно. Итак, да, у нас докладчик Зак расскажет нам про sufficiently advanced testing, то есть достаточно замудренное тестирование, можно так литературно перевести название доклада. Зак работает в университете, преподает, поделился до выступления тем, что у них там тоже все немножко обалдевают от происходящего, у них еще недавно горел Буш, и вот теперь у них горит, видимо, какие-то другие части страны и тела. И, соответственно, он поделился сложностью, что тоже надо все переносить в онлайн, вот сейчас вот вести, преподавать, но как бы мы все будем ждать, что все будет хорошо. Зак я заспойлерю немного доклад, что Зак будет докладывать примерно полчаса, и потом у него будет 15-минутная демо. Вот, после чего, как я уже говорил, вы можете задать вопросы. Что еще рассказать? Все. Да, еще раз. So let me introduce our next speaker. It's Zach Hatfield Dodds with a talk titled Sufficient Advanced Testing. So, Zach. Thank you very much. All right, everyone. This is going to be my first conference talk delivered online, so please forgive me if we get a bit jerky at times. Today I'm going to be telling you about sufficiently advanced testing, and I'll get into what that is, how I define it, and why I think you should know about it in just a minute. The first thing I want to do, though, is introduce you to an Australian tradition. Whenever term for the land that I'm giving this talk from. This picture is of my hometown, Canberra, the capital of Australia, and it's Ngunnawal country. It was first settled about 80,000 years ago, continuously occupied, used, and improved by Ngunnawal people, and then in the relatively recent past, invaded without any kind of legal grounding. I live just off to the left of this picture, I was born just off to the right, and I work in the middle. It's a beautiful place, and I want to pay my respects to the elders of the Ngunnawal people, past and present, who care for it, and for the leaders emerging. It's a talk in 4 parts. I'm going to talk through what I think of as the state of the art of testing, with my background working on PyTest and hypothesis and working on a PhD in this area. I'm going to talk you through the internals of hypothesis, how it's implemented, how it works, and I believe why it works. A couple of extra techniques that I think of as indistinguishable from magic. They're almost science fiction because they're really cool techniques that very few people have implemented because they seem somehow harder. And then I'm going to finish with a call to action. That is a concrete demonstration of what you can do with these tools tomorrow, and finishing with a live demo. I have never tried a live demo over the internet before, so it will be a learning experience for all of us. So let's start with the state of the art. How do I define testing? Well, for me, testing is any way to check whether your code is correct, which involves actually executing your code. This actually rules out very many very useful techniques. It rules out linters like Flake8. It rules out type checkers like MyPy. It rules out all kinds of formal verification that we could do. But the advantage of testing is that it's relatively easy to check sophisticated invariants because you don't need to learn any new techniques. You just write a Python program. And if the program, that is the test function, raises an exception, your test has failed and you presume that your code is broken. There's a couple of different ways of testing, including auto-manual testing, where you write out the full test case, but there's also a number of techniques that actually allow the computer to assist you. So let's talk through those. The first question is why you would want to use these more advanced techniques for testing. And I think this is the core reason, that no matter how rigorously you analyze your code or how imaginative you get, you can never write test cases for bugs that you don't know about. So fundamentally, we need to be doing something different than just writing out what we expect to happen
in known happy path cases if we want to discover new bugs through testing. So tests, which I call auto manual, where we both write the full test, specify all the values for it, and then specify exactly what we expect the outcome to be, they simply don't scale either. Humans are relatively expensive. Certainly my time costs a lot more than CPU time. But don't get me wrong, I think there is always a place for this kind of test, and they're particularly good for checking tricky edge cases or to make sure regressions don't come back into your code base. So what could we do that doesn't require us to imagine all of the test cases we might want to try out? Well, the first and simplest example is exhaustive testing. We just execute every possible behavior of the code or every possible input to some function and check that they're all correct. Obviously, this is great if we can do it, but as soon as we're dealing with non-trivial data types, there's just too many. So if you have a 32-bit integer, you can check all possible integers. If you have two of them, 64 bits is just too big an address space to search exhaustively. And so we only have time usually to specify some of the behaviors. The other problem is just that checking whether the behavior is correct for some given input can often be quite difficult. So we need to analyze this in terms of higher properties, that addition might be commutative, that a plus b equals b plus a, and we don't actually need to know what the correct sum of those integers are to check that property. Of course, this even gets harder when our requirements are from humans or are for business logic, and then they can change over time. But more on that later. On the other hand, exhaustive testing can sometimes be really useful. This is a simple test case I put together for NumPy because I've had some trouble with Unicode arrays in the past. We simply create an array that holds one string of a single character, and then we iterate over every Unicode character except the null character because the strings are null terminated, and we check that we can put the string into the array and then access it and get it back out. And I got a Unicode decode error. But what made this really interesting was that the error message you see there is not actually what was happening. The character that this failed on was not a surrogate character and was not in that byte range. As of the most recent release of NumPy, this has been fixed. It turned out that a complicated interaction between their Python 2 and Python 3 Unicode compatibility layer had a small error in it. Very simple test, but I hope I've convinced you that this is already a valuable trick. Another great technique is to take a corpus of existing tests. This is really common for protocols if you're implementing a standard protocol, or if you're dealing with something like JSON schemas. There's a third-party test suite which consists of a list of inputs and the expected output for each. Whenever you can find one of these, I would strongly encourage you to use them. If you randomly sample from them, sometimes they can be a bit flaky, but the corpuses are usually small enough that you can just exhaustively sample from them. And this slide takes 3 examples from the big list of naughty strings that you can find on GitHub at that link. I think my favorite thing about this slide is I actually tried to add a 4th string, one which had a bit of Hebrew text in the middle. So the text went right to left, then left to right, and then back to right to left. When I did that, PowerPoint crashed. So how else might we find crashes? The simplest way would be to think of a single function. The most general kind of function we might think of is one which takes a string of bytes or a string of bits and does something and maybe returns a value, but we'll ignore the return value. Conveniently, most programs at a high enough level look like they basically take some bytes of input and do something and maybe produce some output. And this gives us a really simple way to test them. We simply pipe the output from dev random or another string of random characters into our program, and if it crashes, we found a bug. This technique was memorably described in a paper on the reliability of Unix utilities from 1989. The paper begins, "It was a dark and stormy night. One of the authors had logged into his workstation on a dial-up line from home when it was raining, and so there was frequent noise on the line, and it became a race to see if you could type a successful command before the workstation crashed." Of course, the line noise on dial-up in the rain in the 1980s was not surprising, but the fact that this would crash the computer instead of giving you wrong results was surprising. It seemed reasonable to suggest that programs should always give you some kind of error message instead of crashing when something goes wrong, at least if that's on bad input. This was a common technique in the era of punched cards as well. You would get a deck of punched cards and shuffle them and feed them back through your program. If it crashed, you had some work to do still.
To make this applicable to more complex programs, instead of just generating random inputs, because very few random strings are, for example, valid HTTP requests or valid JPEG images, we can start to look at coverage. So coverage tools fundamentally ask what part of my code was executed. You can talk about coverage in a number of resolutions. You can have which of the functions in this file were executed, or which lines were executed, or which possible branches, which flow control graphs were executed. And so this lets us identify the smallest unexecuted unit, which is a very valuable thing for test suites. You can tell if you're missing tests because some parts of your code were not executed by your tests. That means you know that your tests couldn't find bugs in the unexecuted lines. But looking at coverage lets us pull off an even cooler trick. This one's called fuzzing. If completely random generated inputs are unlikely to be valid, instead of generating random inputs, we can start with valid inputs and make random changes to them. Maybe we take the first half of one and the second half of another, or we take a prefix of one and generate some random bytes, or we try flipping bits or corrupting bytes. And this doesn't seem too useful until we combine the idea with coverage. If we combine coverage with random mutations, what we can do is slowly evolve a population of inputs which cover, that is, execute more and more functions or lines of code. So initially, almost all of our inputs might be rejected quickly. But when we happen to randomly find one which makes it a little further through our code, then we'll notice that from our coverage. And we can start spending more of our time mutating that input, trying variations on it. And this is a powerful enough technique, it turns out, that within a few minutes you can go from absolutely no knowledge of any input file format to generating valid JPEG images or valid PNG images. So we are evolving inputs that cause our code to crash. This is even more powerful in compiled languages where you can add sanitizers, such as a memory sanitizer or address san or undefined behavior sanitizer, so that your code crashes on a wider variety of kinds of bugs. In Python, we tend to have to do that using assertions. So I put a lot of assertions in my code as well as my tests, so that if something happens, I get an input that I don't think should be possible, or I get a result that indicates that there's a bug elsewhere in my program. That becomes a crash rather than an incorrect return value. So, second part of the talk, let's look at how hypothesis works. Hypothesis is a tool for what's called property-based testing. Instead of writing tests where you give an exact input value, run some calculation, and assert that you got the expected output value, you write a test which should pass for any valid input value. That's the property. So for example, the property of addition that we might be testing is that it's commutative, that a plus b equals b plus a. Or for a sorting function, we might assert that running the sorting function on its output does not change it. The function is idempotent. And so while assertions in code are great, we can describe restricted inputs and thus make even stronger assertions on our tests. I'll talk more about the properties that we can test when I get to the live demo. So the final part of property-based testing is how do you describe the inputs? In hypothesis, we simply have what we call strategies. So you might have the integers strategy, which can generate any possible integer, or optionally you can give it a minimum and a maximum value. Or we have the float strategy, or we have date times, or we have a strategy we call builds. You can pass it your class plus strategies for the arguments to that class, and it will give you instances. So these are implemented in a variety of ways internally that we generally keep private because they can change at any time. Collections are implemented as a strategy which takes another strategy. So if you want lists, you can say you want lists of integers, and I'll show you that in a few minutes. We have a number of cool tricks which make this perform better than should be naively possible, basically because we cheat. And then what we do internally with that is we basically turn our property-based test into a fuzz target. So we treat the strategies as if they describe a parser, and then we have a fuzzer which generates some bytes. We use our strategies to turn the bytes into values, and then we run your test function. That also means that we can conveniently save any previous failures, which is really useful because it fixes the problem where random tests
may or may not fail the next time you run them. If you run a hypothesis test and it fails and you run it again, it will always fail again unless you fixed the bug. And the final really useful trick that this lets us do is generate a minimal counterexample. We don't just generate any kind of failure when a hypothesis test fails, but a minimal one. So integers close to 0, lists with the fewest elements possible, and in this case, a demonstration of how a tree might shrink. We have our byte string or our bit string, which represents the tree, and we try a number of operations. So this first operation is just to take the first subtree. The second operation is, again, to chop off part of the subtree by replacing it with a single node. And then our last simplifying operation is to switch the order of the subtree. So this is our minimal example of an unbalanced binary tree, which we found after generating a much more complicated example. And I know that whenever I'm debugging something, I always prefer minimal reproducing examples. Of course, it's not guaranteed that we're going to find the truly globally minimal example. Essentially, we're operating like a compiler with a number of parsers. We guarantee that the example we have is sufficiently minimal that no operation that Hypothesis knows how to do will find a smaller one, but it is possible that there's a smaller example that we don't know how to find. These operations correspond to things like deleting regions of bytes, switching sections of them around, and because we have the strategies, the parsers that describe your data, we can be much more intelligent about how we attempt to do this. So that's a real gain in efficiency. And then part 3, some techniques that go on top of property-based testing that add some more power. These are, I think, approximately magical in how effective they are, but also notable in that, to my knowledge, Hypothesis is the only tool that implements these outside of the research papers that originally proposed them. So the first is called swarm testing. This is a really neat technique in that you don't actually need any feedback or information about how the code works or what the strategies are in order to run it. All it does is it generates more failures with the same number of test cases. And there's a pretty simple intuition for that. Instead of generating random data, we first generate a random distribution of data and then generate random data from that distribution. This might make more sense if we consider the idea of a stack that can overflow. Let's say we have a total of 25 operations, and in order to fail, we need to push 20 things onto the stack in a row with no pop operations. So if at each step we randomly generate a push or a pop, we're very unlikely to get a run of 20 pushes in a row. But if we start by randomly generating a mixture of pushes and pops, we've got about a 1/3 chance of generating only pushes. And as soon as we do that, we'll find the bug immediately. So I tend to find this is just a fantastic optimization. In the worst case, it's roughly harmless, but in the best and expected cases, it makes our testing way more powerful. Targeted property-based testing is essentially giving you the power of coverage-guided testing without needing the overhead of measuring coverage information. So this is really useful for example, numerical code. If you have some kind of error budget or an imprecision, you can tell Hypothesis to target that, and it will preferentially try variations on examples that had relatively high scores. We have found that this evolves to maximize the score quite effectively. It can do multi-objective optimization. People have even used it to test C code by using the coverage from C code and generating their inputs with Hypothesis. The catch is that if you pick a metric that doesn't correspond to bugs, we can evolve to preference that and so actually decrease the chance of discovering bugs because we've evolved in whatever direction we were told to. So, very powerful in principle. We do support this in Hypothesis, but it is sometimes risky. Most of my tests don't use targeted property-based testing. The final one that I've been working on lately is constructing programs. Instead of just generating things like lists or integers or strings, trying to generate, for example, Python source code. That is syntactically valid Python source code. This was something of a challenge, but I thought actually very useful as well because there are a wide variety of tools that operate on Python source code. We have the formatter black, we have the AST module, we have type checkers, we have linters, and all of these tools should handle any string which is valid Python source code.
And so I thought to myself, well, if I can get Hypothesis to generate Python source code, maybe I can find bugs in them. I have found a lot of bugs in them. Very few tools handle comments with a carriage return in the middle, for example, but no new line. The grammar is kind of tricky around how we deal with white space. And I have taken this a fair way. So if you're writing tools which operate on Python source code, try using Hypothesis Smith. I'll show you a link to that later as well. What I'd love to do next, and I would love to find contributors to help me with this, is go from generating syntactically valid source code to semantically valid source code, stuff that it's actually legal to execute. That would let us test not just linters and formatters, but also interpreters to make sure that all our different versions of Python or different implementations always get the same result from running any given program. All right, and now onto our call to action, where I talk you through what I think you can do with Hypothesis tomorrow. The simple one, of course, is just write property-based tests. They are easier, they are more powerful, and they find bugs that I would never even think were possible without them. Step one, of course, is to install Hypothesis. That one's pretty easy. You just pip install Hypothesis or conda install Hypothesis. Hypothesis is released very frequently. We average a new version every few days. And every pull request is automatically released as a new version. So if you contribute a bug fix or a new feature to Hypothesis, you never have to wait more than about half an hour for that to be available. Once you've installed Hypothesis, step two is to migrate an existing unit test. So in this example, I'm going to walk you through testing something like a Git integration. So we have a repository and we have a branch, and our test is that checking out a new branch makes that the active branch. So our traditional test is here. We create a temporary directory, we initialize a new repository, we check out the branch new branch, creating it, and then we assert that that's the active branch. So the first step is just to go, what parts of this can we move to default arguments? This really helps us semantically to distinguish between what's essential features of the test and parts of the test that should pass for any value. So essentially we're just saying this should be true for any value of branch name, that if we check out a branch with that name, then that name is the active branch. To use Hypothesis, instead of setting it as a default argument, we can use the just strategy. The just strategy will only ever generate the value it's given. So these three changes haven't actually made any semantic change to our test yet. We're just getting ready for property-based testing. The step after this is usually to pull that strategy out to a custom function or maybe a global constant. And so we're still only returning the name new branch, but we're saying that this should pass for anything which is a valid branch name. I hope this makes sense. I can't see the audience reaction for a change. And so our next step might be to say, well, what's a valid branch name? Is it any Unicode string? And if you read the Git manual, it turns out that no, most strings are in fact not valid branch names. You can't have the empty string, you can't have strings starting or ending with white space, and there's a bunch of other rules. So we're going to restrict this a little more. We're going to say, give me any string of text which consists only of ASCII letters that's not the empty string, so min size of 1, and it's at most 95 characters long. That's because some web services impose a 100-character limit on the branch name, and the branch name in that sense includes // Once we've done that, we can come back to the test body, and we're going to upgrade this. So eventually, we can take this to generating not just new repositories, freshly initialized ones, but given any repository in any state. If we have generated a branch name that is not already the name of a branch, and then we create it and check it out, then that branch name is the currently active branch name. So incrementally, we've moved from a traditional unit test to extract what our argument should be, to generalize what our argument should be, and then eventually to generalize the whole test to a property-based test. All right, and now for a live demo. This part is actually going to show off a new capability which is not yet released in Hypothesis because it's still under review. It's the Hypothesis Ghostwriter, because lots of people have told me that
they're not quite sure what tests to write. So the aim of the ghostwriter is to actually help you write your tests. You can give it a number of different properties, a fuzz test, which simply executes your code many times with different inputs and sees as it crashes. A round trip test, that's something like reading and then writing your data gets you the same data back. Idempotent, that calling your function on its output makes no further changes. Or an oracle test that checks that two functions are equivalent. So let's start by running this one. So a fuzz test for read.compile might look something like this. We have test fuzz compile. It takes an argument for the regular expression pattern and one for the flags. It tries to compile that regular expression. And on an error, it just tells hypothesis that that was a bad input and it should try something else. If we run this immediately, we discover that something is going wrong. There we are. When we run this, we discover that we can't actually generate any information because we're using the nothing strategy. It's special in that it can't generate anything, so it's a good placeholder, but we actually need to generate patterns. So let's replace this with the text strategy that says any Unicode string should be a valid input here. And then if we run our tests again, we'll see that our tests pass. This is good that the standard library regular expression module can do that. If we want to see what inputs hypothesis is trying, we can do that, and we need to disable output capturing. And we have a whole range of different patterns, some of them long, some of them short, all of them things that I probably wouldn't have thought to put in this test. So let's try another ghost-written test. Next, I'm going to suggest that we look through the oracle test. So we're going to compare the ast.literalEval module with the actual eval built in. So what might be a valid string? Let's just try text again. Should any string work for this? Well, what we see pretty quickly is that, in fact, not every string is a valid input to ast.literalEval. In this case, when we try to eval the empty string, we get an unexpected end of file, which I guess is fair enough. Ultimately, it turns out that the only valid inputs to literal eval, that is, turn the string representation of a Python literal into the actual objects, is of course things which are valid representations. So let's try lists of integers. And then we're going to convert those lists of integers into the representation of them using the repr built in. So we take any list of integers, call repr on it, and that will be our node or string. And if we run this, the test should pass. Except it turns out that our ghostwriter has supplied keyword arguments here where eval only takes positional arguments. So let's try that again. All right, that time it passed. Let's check what inputs it was using. And this is various strings representing lists of integers. So far, hopefully, so good. All right. Next test, we're going to go through all four of these together. We're going to test that the sorted function is idempotent. That is, that it doesn't modify its own output if we run it again. So what shall our iterables be? Let's try lists again, and we'll do lists of text because I'm kind of sick of integers. And if we run this one, yep.
We're going to try a whole bunch of different things. And it turns out that this fails. Why on earth does it fail? Sort of got 0 arguments. All right, so the minimal example that we end up getting is that if we passed reverse equals true to the first one, then we actually also need to pass it here. And so now that we've fixed our test case, I think this should pass now. We're asserting that if we saw this, then it passes. So what I'm hoping that I've shown off to you is the way that I end up co-developing my test suite with my actual code, that you can incrementally adapt the tests that you're writing. You don't have to get it all right up front. And you can actually learn a lot about how the code works through property-based testing. Last demo, because this one is the most complex of them all. We're going to test that if you take any valid JSON object and then you turn it into a string and you turn it back into a JSON object, you get an equal object again. So this one's going to be quite exciting. Not least because JSON turns out to take way more arguments than I knew about. So we're just going to delete a whole bunch of these. We're not going to deal with encodings or any of that stuff. Let's see. That goes. All right, so we now have a simpler thing, and let's go JSON strategy. What's the simplest JSON value? I think it's going to be just null. If this passes for null, then hopefully it will pass for some more complicated things. All right, have I gotten this right? Let's find out. Got to delete that argument. All right, so our test passes. This is good news to me. Our test passes at least if the only thing we generate is none. But of course, there are many other possible JSON values. For a start, we could have none, we could have a Boolean, we could have some kind of floating point value, or we could have some text that is a Unicode string. All of these are valid JSON scalars. So let's try running our tests again and see what happens. And pretty quickly, let me run that again. Pretty quickly we discovered that one of the float values we've just said are allowed is nan. That is not a number, and sorry, we've generated inf. In fact, we've generated infinity, whereas we've said that we should not allow that in our JSON encoder. So let's specify that we will not allow nan here. We're just going to default to always allowing infinite values. And if we do that, then our test still fails. Live coding over the internet. Our test still fails because a not a number is unequal to itself. So while it round trips, it doesn't quite work. That's simple enough to fix though. We can simply write an assume statement that our object equals itself.
So that'll fix it. That will exclude not a number, and then our test should pass. And it does. So the last thing we want to do is be able to generate more complex JSON. Because JSON is recursive, we're going to use the recursive strategy. And JSON is either a scalar or it's going to be lists of some JSON or dictionaries of string keys, that is text, to arbitrary JSON values. And at this point, we're going to see something fairly interesting. We're going to learn something about how Python's equality semantics work. Something that I genuinely didn't know until I started writing this test. What we found is that a list of not a number compares equal to itself at this stage, but then not equal to itself once it's round trip through JSON. When I dug into this, it turns out that as a performance enhancement, Python list equality first checks the identity of each element in the list. So the 0th element of this list is by identity the same in each. And because they're the same list, it doesn't proceed any further with comparison. So that is the bulk of the live demo. You can see a simpler form there for if it didn't work. And I would now be delighted to take any questions from the audience. It was a very nice presentation. Very interesting to see the ghostwriter. We will now transform our discussion to a questions session. So I'll just wait until that happens. Да, мы сейчас переходим к сессии вопросов и ответов. И у вас должны быть специальные ссылочки в Zoom уже, я надеюсь, с заготовленными вопросами, чтобы мы смогли на них дать вам ответы вместе с Заком. Я напоминаю, что вам нужно там при переключении, когда вас будут включать, чтобы вы будете задавать вопрос, вам нужно останавливать звук из трансляции, иначе из-за вот этого лага с трансляцией Zoom у вас может возникнуть слишком сильная обратная связь и будет все слишком сильно фонить. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Не забывайте включать камеру, не забывайте, да, что включать микрофон тоже нужно, иначе вас не услышат. Вот, ну и как бы не стесняйтесь, не бывает неправильных вопросов. Мне кажется, что Зак вполне может ответить на практически любой вопрос про тесты и про применение озвученного фреймворка. Вот, так. Чтобы мы смогли на них дать вам ответ вместе с Заком. Что? Я напоминаю, что вам нужно там при переключении, когда вы... Я слышу снова себя. Да, ну вот, сейчас у нас первый доклад, первый опыт подобного переключения, поэтому мы ждем ваших вопросов с нетерпением, так сказать. Да, у нас появился первый вопрос. Привет. Вопрос задает Паша Финкельштейн. Я думаю, Паша сможет спросить его по-английски вполне. Так. Да, Паша, у тебя включен звук. Говори, пожалуйста. Да, так. Паша, надо проверить, что у него включен микрофон. Окей. Hi, Zach. Thank you for your talk. I have one small question, quick question, I think. So basically, we can get flaky test because one time our test can fail, and another time our test cannot fail if it's a random test, property-based test. So is there any way to easily reproduce tests? Yes, so there are several ways. The first is that we also have an @example decorator. So you can literally just write out the failing example at the top of your test function, and it will be replayed every time. The second way is built in. If you're rerunning your tests locally, they will never be flaky.
because the first thing we try is we replay all of the previously failed tests. If you're reproducing something from CI, we also print the random seed that we used, as well as a decorator with a compressed version of the test case. So you can slap that on, it will then replay, it will fail, and that will be added to your local database as well. So while we generate inputs randomly, we aim to never have flaky tests. That's a core part of the design of Hypothesis. It's a little bit complex. Okay, thank you. So how should it work on CI? I think that it makes sense to run property tests on CI, but it won't be able to save, previously failed tests. Most CI services allow you to cache some directory. Often that's for installed packages, but you can add the Hypothesis example directory to that list to persist between caches. When you're reproducing things locally, we just recommend having the setting in CI that then also prints the example that failed in a format that can be reproduced locally. Our documentation has a whole page on how to reproduce examples, which I would recommend reading. Okay, thank you very much. Окей, да, спасибо. Если есть какие-то еще вопросы, не забывайте поднимать руку, чтобы технический модератор мог вас обнаружить и, соответственно, передать вопрос. Okay, so I see there are no more questions at the moment. My question is regarding tests. I have a recent experience with adding tests to a system that had a lot of interactions with other parts. Like we had a database with a serialized protobuf in that, and then we had to test our custom class with a compiled protobuf serialization, deserialization routine and test some of the processes there. And I ended up writing a lot of mocks for the parts that were not available on the system, but I was wondering if Hypothesis can help me with, I don't know, writing the, first of all, if it can help with writing mocks properly in the places where it can just see that something is not installed. And the second is if there are any ways to like fast testing like a byte string of something that needs to be deserialized and serialized in a particular fashion. The second part first. Okay. The simple answer is yes. One of the strategies is for byte strings. You just say, give me binary strings. You can tell it a length or of any length, and it will generate random byte strings for you. Another trick, if you're dealing mostly in protobufs, is there are some third-party extensions to Hypothesis that take your protobuf class and generate arbitrary instances which could be serialized as protobufs. So you could generate your protobuf instance, turn it into a byte string, and then maybe flip some random bits if you wanted to test maybe malformed protobufs. But when it comes to mocking specifically and how you do integration testing, I kind of think that's orthogonal to the design of Hypothesis. So you might want to use mocks, or you might want to use it for integration tests. But Hypothesis is more about how do you deal with the inputs to your test rather than what is it that you're testing. Okay, I see. I think I'll have one other question. Do you see any other like? I think I heard about a few others similar frameworks currently being developed. Like I think there was one called Behave, but it's mostly outdated right now, that had some sort of hypothesis testing built in. And is that anyhow superior to Hypothesis, or is it like far behind? Are there any other alternatives for this type of packages? Sure. So there are many alternatives in other languages. So the most famous is QuickCheck in Haskell. Haskell has a lot of them. People really enjoy writing this kind of framework. In Rust, there's PropTest. For C and C++, there's the deep state library from Trail of Bits. But in Python, as far as I know, there is basically no competition at all. I would say that Hypothesis is one of the best property-based testing libraries for any language. And okay, I might be biased as a core developer, but I'm also doing a PhD on the topic. Yeah. Most of the other libraries that I know of are simply random generation. So there's Faker or Fake Factory or Factory Boy. They just have lists of possible inputs that they randomly select from.
And so you have the problem of flakiness, and you don't get minimal examples either. Okay, cool. I think we have one other question from Pasha again. So, yep, speak. From Alexander, okay, but let me ask first, excuse me, Zach, how should we, can we extend, like text generation? Can we say that we need only text according to some regex pattern, for example, like generex or one of my like favorite strategies is called from regex. You hand it a regular expression, and it gives you strings that match the regular expression. Oh, okay. Thanks. We also have some extension strategies, so you can use any context-free grammar. Okay, I think we have one other question from another participant. Alexander. Oh, yeah. Yeah, can you hear me? Nice. So thank you, Zach. I really appreciate your kind of talk. Maybe I will switch the topic slightly out of the details, but I see you have a lot of experience in that. And actually, when we're talking about testing in general, I mean, as the industry, maybe as the process, right? Maybe you can somehow highlight things that were most important for last maybe 5 years. What things are dramatically changed from your point of view? What we maybe stopped doing, what we're going to do? I guess this is quite interesting. I agree. So I think the biggest change for industry, maybe the last 20 years, was just that unit testing has gone from something that a few people did to something that almost everyone does. And I think we're in the early stages of seeing computer-generated tests making that same transition. In about 2000, unit testing was kind of rare. It was popular with extreme programming and with the agile programming crowd, but that was still a rare thing. And now property-based testing, I think, is in a similar place. It was on the cutting edge, but it's now moved out of academia into industry. And while there's only relatively few people using it as yet, it's getting more popular all the time. And so even just in the last 2 years, maybe 5 or 10 times as many people are using Hypothesis. And there are similar tools popping up for almost every other language that you could think of. So I think it's that integration where we go, how can we automate more of the testing? How can we use more advanced tools? And how can we automatically enforce more and more properties in our code? So I guess I have a follow-up question. So you said that the current hypothesis state is like it's still evolving. It's quite stable, but it has a lot of feature plans. Yep. So what do you think, like what's the timeline of the current like a backlog? Like how far in the future you have a feature plan for something that you want to implement in this? Well, the short answer is actually we don't have any development plans. We don't have a roadmap. We have an issue tracker which lists a number of features that we would like. The hypothesis is developed entirely by volunteers in our spare time. Yeah. Some of us are students, others are professionals working on other things. So the timeline is more or less features happen when somebody comes along who is willing to write the code for them. Okay. So if there's anything that the audience wants to see in Hypothesis, you are welcome to write it and we will merge it and it will be released 20 minutes later. Is there anything like in particular that you're just waiting for someone to implement and you think is quite a nice sort of first level contribution to Hypothesis that you can like, you just don't have time to do it, but you would love to have it, that you can just name on top of your head? Yeah. Hypothesis is mature enough now that we have very few of those issues left. So the most valuable thing is actually to start using it on other projects. Okay. For example, NumPy, Pandas, SciPy, AstroPy, all of them have decided that they will use Hypothesis, but currently have very few tests that use Hypothesis. So working with us to write tests for other projects is probably the best way to help the property-based testing ecosystem. Okay, so basically the user base must grow, and that's what drive the development. The user base must grow, and other projects need to adopt Hypothesis. Okay, cool. I think we have one other question from Vladislav.
And yes, no? Yeah, can you hear me? Yes. Yeah, thank you for the Yep. talk. So I have a question. Yeah, could we use hypothesis for generating of different pandas data frames, and what's about performance of hypothesis in this case? Certainly. We actually ship pandas support with hypothesis. For optional dependencies, we have hypothesis.extra, and for pandas, we have hypothesis.extra.pandas. So you can say what rows you want or what columns you want, what indices you want, and it will generate random data frames for you. Performance of hypothesis tends to be quite good. Typically, tests will take somewhere between 5 and 20% of their runtime generating data, and the rest actually executing the test function. Obviously, this depends on what kind of data you generate. If you generate very large data frames or arrays, you do very small operations, then it will take longer to generate. But performance is usually quite good. If you have performance problems, you can use the statistics option, and it will give you much more information about which parts are slow, so you can focus on speeding up the hotspots. All right, I think that's most of the questions that people are ready to ask straight away. I remind that we have a discussion zone, so please follow up there, and I'll just repeat that in Russian. Да, сейчас у нас все с этим докладом условно завершается. Вы можете додумать и задать вопрос в дискуссионной зоне, которая, собственно, будет со спикером устроена сейчас. И, типа, не стесняйтесь задавать вопросы. Я уверен, что среди вас есть те, кто, если что, смогут помочь доформулировать, доспросить. А также в дискуссионной зоне, в принципе, есть чат. И если вам неудобно спрашивать вопрос голосом, то вы можете писать текстом. В целом, дальше у нас по программе пройдет следующее мероприятие. Это подкаст с, кажется, да, подкаст с Wargaming, где можно будет, соответственно, послушать про то, что делают в Wargaming с Python и, в частности, с World of Tanks. Да. У меня кончились слова в этом месте.
теперь мы в эфире. И прямо сейчас у нас будет дискуссия между Wargaming и Онтико. Руководитель подразделения Game Logic World of Tanks Левон Авакян, наш спикер, который знает, как перевести разработку с Python 2 на Python 3 в 10-летнем проекте, и шеф Онтико Олег Бунин, который делает 20 конференций в год, теперь и в онлайне, обсудят Python, Wargaming, Онтико, конференции и все. Олег, тебе слово. Не слышно. Раз, слышно? Все, я в эфире. Отлично. Ждем, когда подключится Левон. Не уходи, иди к нам. Я программист на другом языке программирования. Ой, да ладно, я помню. Ты когда-то писал на Фортране? Не, на Фортране, по-моему, я тоже пробовал, да. Нет, я писал на Перле. Из производственных языков на Перле, да. Ну вот, да, так что не надо тут отмазываться. Программистов бывшими не бывает. Не бывает. Вот, между прочим, в той же Mail.ru очень сильная перловочка, там Монс заседает, который до сих пор ведет там внутренние курсы, и ему это очень нравится. Монс, привет тебе от нашей питонячей тусовки. Вот, так что Перл, знаешь, вот на самом деле интересная ситуация. Это то, о чем я, наверное, буду через некоторое время рассказывать на конференциях, что нам в IT вообще очень трудно понять, что и в каких пропорциях используется в индустрии. Некоторое время назад я был в суперкомпьютерном центре, один из 5 топовых суперкомпьютеров, и инженер, с которым я общался, сказал, что вот, знаешь, Гриш, вообще у нас больше 50% кода — это вот старый математический Фортран. Левон с нами? Они подключаются. Выкатываются. Ну давай, да. Давай тогда поболтаем про языки программирования. Да, так что можем мы начать сейчас... с четвертого нашего вопроса, заготовленного из заготовочек. Так что мы сейчас говорим, что вот там Python 3, надо переходить, Python 2, куча питонистов, но при этом мы не можем сказать, какое место занимает Python в мире, потому что сотни тысяч компаний используют Python, другие сотни тысяч компаний используют там Ruby, Java, .NET, и мы не можем как-то взять вот рейтинг Stack Overflow и сказать, ну, по результатам опросов в интернете 100% опрошенных используют интернет. А почему мы не можем взять рейтинг Stack Overflow? А потому что мы не знаем, как аудитория Stack Overflow, какой группе всех программистов она репрезентативна. Может, туда, например, enterprise-разработчики не ходят вообще. Может, это аудитория Stack Overflow репрезентативна, там, не знаю, хипстерам или молодому поколению, или разработчикам, которые делают стартапы. Мы не знаем, чему она репрезентативна. Хорошо. Итак, Левон. Минск. Мы Минска нету. ждем. Вот. Один из докладов, который я готовлю на осень, я очень хочу офлайн. Я гораздо больше, чем ты, хочу офлайн, потому что... Давай про это поболтаем. Да, как воробушек, социофобушек, офлайн — это мое все. Подожди, вот ты воробушек, социофобушек. Да. Если офлайн... Ты имеешь в виду, что тебе сложно общаться с людьми? Да, очень тяжело. Мне сейчас страшно, мне всегда страшно. Ну ладно. А если тебе не нужно подходить к человеку, тебе нужно просто взять и, не знаю, написать ему. И ты уже знаешь про него что-то, и ты уже знаешь, с каким вопросом ты к нему придешь. И ты уже знаешь, что он, в принципе, заинтересован в том, чтобы тебе ответить. Ну, ему интересно с тобой поболтать. Так тебе будет легче? Мне это будет легче. Только вот получу ли я столько же пользы, сколько в офлайне. Смотри, какая история.
Больше 40 лет моей жизни мой мозг обучался общаться с людьми лично. Вот я сейчас с тобой разговариваю, и у меня работает огромное количество нейронных ансамблей, которые смотрят за движениями твоих глаз, как ты улыбаешься, как ты держишь руку в кармане, тембр твоего голоса, и передают мне огромное количество хинтов прям в реальном времени, что ты за человек, серьезно ты это говоришь, несерьезно. Окей. А так ты научишься оценивать интонацию, взгляд, еще что-то, какие-то нюансы голоса. Информация невербальная, про которую ты говоришь, все равно передается даже в общении, даже в письме электронном. Из электронного письма можно считать, что? Ура, да? Минск с нами. Научусь. Сколько времени привет. это займет? Левон, привет! Привет, привет. Слушай, мы пока развлекали. Как у вас дела вообще? Да, все хорошо. Сидите по домам? Да. Ну, но не все, мы так волнами. Понятно. Мы вот в студию построили себе маленькую. Но стараемся держаться друг от друга на расстоянии 1,5 метра и более, да. Да, я понимаю, что фон не вмещает. Ладно, смотри, мы пока тебя ждали, начали с языков программирования, с обсуждения языков программирования. Вот, и, может быть, прямо вбросим эту тему. Вот у вас Python. Кто-то переходит на Гошечку. Впереди маячит Rust, который, как говорят, очень классный, да. А Perl, вот уже это моя альма-матер, вот он где-то уже там далеко и используется только в самых редких случаях. Вот что ты на эту тему думаешь? Думаете ли вы переходить? Как вы вообще, как большая компания, исследуете вот эти вот новинки, новые технологии? Расскажи, пожалуйста. Ну, смотрите, что я думаю про языки в целом. Язык — это просто инструмент, и, соответственно, каждый инструмент имеет какую-то свою область применения. И тут это очень важно понимать. Чтобы понимать, какую лучше область применения имеет инструмент или конкретный язык, то стоит задуматься над тем, какие у него плюсы, минусы, какая философия в языке заложена и так далее и тому подобное. И об этом часто забывают, часто идут на поводу у моды, и поэтому вот там бросаются в различные крайности. Там типа был модный, значит, Python, сидели на питоне, потом раз, типа, Google придумал Гошечку, значит, будем резко писать все на Go, появляются люди, которые быстренько там что-то подучили, стали делать, потом, значит, так, Go, значит, уже не модный, что-то, значит, Rust, давайте бежать на Rust. Вот. Для большой компании это, на самом деле, вызывает множество проблем, потому что много людей, растет зоопарк различных технологий. Соответственно, те люди, которые знают там и хорошо умеют использовать один язык, им сложнее переключаться на второй язык, получается фактически бас-фактор, то есть какие-то несколько человек, которые освоили хорошо технологии, написать какие-то ключевые сервисы, они становятся незаменимыми, с наймом начинаются проблемы, и, в общем, не очень хорошая ситуация. Как смотреть вперед? На самом деле у нас такого прям у меня ответа нету. Тут стоит просто немножко давать людям свободу для творчества, да, то есть где-то чего-то, какое-то R&D, какие-то, может быть, внутренние сервисочки не очень важные начинать делать на каких-то технологиях для того, чтобы не с рекламных буклетов получать информацию, а фактически на своем собственном опыте. Вот. Ну, касательно танковой разработки-то мы Wargaming, у нас есть и Гошечка, и Python, и Rust, и все, что хочешь. Слушай, скажи, а вот у вас есть процедура внедрения инноваций? Вот я могу прийти и сказать, ну, блин, слушайте, я вот копал месяц, и вот мне кажется, это классная штука, и вот здесь надо использовать ее.
Вот, то есть как бы я что должен тебе принести как руководителю для того, чтобы ты принял решение, да, пускаем, не пускаем в работу и так далее. То есть вот. Ну, смотрите, как мы, собственно, над этой задачей думали, как, ну, то есть и не застрять в прошлом, ну, и не там быть там в авангарде, и не нахватать разных граблей самыми первыми в таких технологиях. Что мы, значит, придумали? Внутри, значит, танковой продуктовой группы мы делаем следующее, то есть люди получают, ну, то есть там, как там любая фича, там есть какое-то описание там от дизайнеров, от геймдизайнеров, какая-то задача, выделяется инженер или там их может быть несколько, и они, соответственно, имеют время для того, чтобы сделать какой-то, прикинуть, как мы это будем реализовывать, да, то есть какой-то high-level дизайн. И вот в момент проектирования этого high-level дизайна могут быть какие-то сделаны предложения, что мы вот все время делаем вот так вот, и вот появились какие-то новые подходы, какие-то новые технологии, новые языки и вещи, а давайте-ка мы вот попробуем вот на конкретно вот этой фиче или на каком-то подпроекте сделать вот это R&D фактическое, да, то есть это сразу же обозначается, что риски есть, это увеличение сроков, и это мы проводим такие, кстати, тоже большие онлайн достаточно типа обсуждения, потому что подключаются наши офисы и из Киева, и из Праги. Собственно, любой сотрудник может подключиться. Тот, кто делает, собственно говоря, этот high-level дизайн, он делает презентацию, они занимают где-то 2-2,5 часа. И там, собственно, эти решения защищаются. И если решение защитилось, и если действительно ни у кого нету каких-то аргументов против, как технических, так и бизнесовых, то мы можем взять в разработку и какое-то новое. Вот построим примерно так. Ну, здорово, хорошо. Слушай, ну вот мы начали с того, что ты сейчас онлайн, да, то есть как бы ты сейчас, там, не знаю, дома, в самоизоляции, все онлайн и так далее. И вот я хочу так прям грубо-грубо перевести беседу в онлайн-обучение. И вообще, вот что сейчас делать? Да, то есть вот как бы, ведь попасть к вам наверняка непросто, да? То есть вот что должен знать питонист для того, чтобы попасть к вам? Ну, насчет онлайн-обучения, их сейчас очень много, действительно. Чтобы попасть к нам... Вот матчасть должен знать, алгоритмы должен знать? Да, мы вот сейчас тут, такая у нас есть активность внутри компании, она и в танках идет, там, и в кораблях, и по всей компании. Это построение карьерной лестницы именно для инженеров, в частности, я занимаюсь. И мы в танках пришли к тому, что у нас есть типа базовые какие-то типа такие кубики, как скиллы, это разделы Computer Science, который должен знать каждый, да, то есть мы там поделили на 5 уровней, да, то есть, например, там, знание алгоритмов, да, ну, там, условно говоря, первый уровень знает, что есть какие-то алгоритмы, что там, значит, там сортировка, там, бла-бла-бла, там, и такое, там, второй уровень уже знает что-то там про сложность, там, временную, там, о большое, о малое, там, третий уровень, условно говоря, это он там, мало того, что знает, может рассказать, применить, используют эти алгоритмы и так далее, да, там вплоть до последнего 5-го уровня, когда там является каким-то автором каких-то, ну, условно говоря, такой маленький кнут. Да, ну, то есть 5-й уровень, он во всей этой градации должен быть, в принципе, недостижим. Вот, и мы выделили следующую область, это алгоритмы и структуры данных, это операционные системы, отдельно сети. Дальше кусочек у нас там есть базы данных и системы хранения данных. Так, что еще? Наверное, я могу что-то напутать и забыть, но это вот такие базовые вещи. И дальше, естественно, что есть какая-то специализация у людей. И мы вот сейчас находимся в стадии формирования каких-то
ну, то есть специальных знаний, которые, то есть специальных квадратиков, да, то есть, условно говоря, если человек занимается больше, допустим, какими-то там графикой, то понятное дело, что ему там какие-то шейдеры он должен знать, какие-то пайплайны там на работу там графической карты и так далее и тому подобное. Вот. И конкретно по языкам программирования, вот в этот базовый блок мы исключили, то есть там какие-то уровни знаний, там Python, C++, там, не знаю, JavaScript, туда заложен язык, просто знание о языках программирования, да, то есть чтобы человек должен представлять, какие они бывают, какие плюсы там функционального это программирования, там объектно-ориентированных языков, там на каком-то уровне, как грамматику какую-то создать, там свой язык, как работает, там, условно говоря, компилятор и так далее и тому подобное. Потому что если есть по языкам программирования понимание их устройства, то выучить какой-то язык, ну, это дело недель. Вот. И, соответственно, для того, чтобы успешно проходить интервью, танки как минимум, нужно иметь вот хорошую базовую фундаментальную подготовку по основным вот разделам компьютерной сайенс, которые я назвал, да, и дальше в зависимости от какой-то своей специализации, то есть говорить, я вот там, не знаю, хорош, там, не знаю, в сетевых технологиях, ну, значит, мы будем, если есть потребность, больше в это делать упор, да, как-то вот так. Слушай, спасибо тебе большое, потому что у меня есть курс такой, который я студентам читаю, про проектирование высоконагруженных систем. И вот я начинаю с того, что, ребята, джуна от мидла, лично на мой взгляд, отличает понимание того, что ты делаешь. Да? То есть не просто сбор продукта из готовых кирпичиков, а именно понимание, как этот кирпичик работает, что происходит внутри сервака, когда ты пишешь ту или иную штуку, ту или иную инструкцию. Когда ты запускаешь тот или иной, не знаю, как конкретно твой процесс разбивается по, не знаю, по ядрам, раскладывается, передается по сети и так далее. И без этого, лично на мой взгляд, профессионалом не стать. То есть если ты не понимаешь, как вот эта хрень работает, ты как бы, ну, ты так и останешься кодером. Да? Тут кодера от программиста отличает именно вот эта история. Вот. И большое тебе спасибо, что ты как бы об этом тоже говоришь. Потому что, ребята, матчасть знать надо. Это, неизбежно. Хотите много зарабатывать, нужно знать матчасть. Вот были бы вы в кулуарах, я бы вам сейчас обоим соппонировал, а на камеру не буду. Приходите 15-го на офлайн-конференцию, знаете мое мнение по этому вопросу. Слушай, ну вот это все, ну что значит на камеру ты не будешь? Почему? Прям какой-то секрет. Это вот, это твой, на мой взгляд, мы с тобой про эту тему уже спорили, да? Твоя какая-то фишка, там, что онлайн чем-то принципиально отличается. Онлайн-нетворкинг ничем принципиально не отличается. Все равно все люди все будут говорить нормально, и даже в офлайн тебя тоже можно записать, прости. Ну, такое. Никто да. не будет. Да ладно. Так, Левон, ты же не пропал? Не пропал? Нет, не пропал. Да. Слушай, хорошо. А вот для чего все это? Вот окей, матчасть, там, не знаю, сети и так далее. Расскажешь про архитектуру вашу? То есть вот как бы про то, что вы делаете именно с программной, с инженерной точки зрения. Вот. На мой взгляд, должно быть все очень интересно. Я вот такие проекты обожаю. Ну, конкретно танки, что такое? Это Big Vault Technologies, которому вот там что-то в районе 20 лет исполнилось. Это на тот момент очень мощная распределенная система, которая прекрасный там сетевой протокол свой, и основной как бы UCP танка в том, что все вычисления, физика и так далее происходит на сервере, поэтому с читами все очень сложно, да, то есть это как бы там, естественно, можно читить, но исключительно получать какие-то, ну, просто используя какие-то дополнительные данные, которые там кусты убирать, условно говоря. Но там сделать так, чтобы ты убивал врага каким-то нечестным, невозможно, да. То есть сервер наш представляет собой распределенную систему, достаточно сложную.
Вот, потому что, ну, написано много лет назад, и по тем временам это было прям сейчас немного сложно и запутанно. Это первое. Вторая часть. Сам по себе как бы игра это все очень хорошо, но людям нужна мета какая-то. То есть какие-то кланы, турниры. Желательно, чтобы люди как-то могли заплатить. Люди любят соревноваться, какие-то рейтинги, вот это вот все. Но вот этой вот сложной распределенной системе, этом биквалде, он отлично умеет гонять бои, то есть когда какие-то объекты там едут, стреляют, что-то делают. Но сложность реализации вот различной меты огромная. Ну, то есть там большие трудозатраты на это. И мы уже потихонечку много лет, а сейчас более интенсивно движемся к тому, чтобы вокруг самой игры строить какие-то сервисы, которые добавляют вот эту нам нужную функциональность. Планы, турниры, рейтинги, это вот из основных таких вещей. Соответственно, мы тогда отвязываемся от Big World Technologies, и, соответственно, мы начинаем решать какие-то более локальные задачи. То есть работа, например, с большими данными, потому что посчитать ежедневный рейтинг для всех игроков по каждому танку, это прям много данных. И желательно это делать их-то не двое суток, потому что каждый день. Соответственно, появляется требование к тому, чтобы все-таки было понимание, допустим, в тех же хранилищах. Да? Дальше, то есть вообще весь какой подход? Люди играют, бои идут, а данные мы выплевываем вовне через карту, сервисы эти данные разбирают и каким-то образом интерпретируют. И дальше показывают клиенту. Как только мы смогли в клиент наш вставить Chrome Embedded Framework, мы получили возможность фактически браузер использовать внутри, мимикрирует под окно клиента. Соответственно, вебчик разблокировался. Да? Ну и плюс у нас там есть гейтвей, через который мы можем и нативными средствами ходить. Вот, то есть крупно выглядит так. Есть игровой сервер, который представляет собой кластер кластеров распределенные. Он используется для того, чтобы гонялись бои. Он выплевывает данные вовне, там в Kafka или там частично еще Rabbit используется. Эти данные подхватываются, каким-то образом интерпретируются и отображаются игрокам. Да? То есть это очень крупно, так крупными мазками архитектура танков современная. Слушай, у меня еще вопросы. А вот этот движок, он на чем написан? На плюсах. На плюсах. И хорошо, окей. А как вы, вот, например, я не знаю, как происходит кластеризация, распределение вот игрового мира на кластера или как? То есть вот двое сражающихся друг с другом находятся всегда на одном серваке, например? Вот такие вот банальные простые вопросы. Так, они должны находиться на одном кластере, но могут находиться на разных серваках. Соответственно, я вот когда на Рите у вас выступал, я показывал картиночку, как устроен Big World Cluster, да, то есть там есть понятие SLAP, BaseUp, ServiceUp. Соответственно, SLAP — это такой application, который обсчитывает игровой мир. BaseUp — это там, где живет, соответственно, игрок, сущность. Ну и он является проксей игрока к SLAP. Соответственно, внутри одного кластера это процессы, физически это процессы, они могут быть на совершенно разных машинах. Есть специальные application менеджеры, которые управляют, соответственно, этими бейзапами, салапами, следят там за целостностью. Объединено все это, есть специальный демон, называется боевой машин D, и внутри есть свой протокол, который позволяет взаимодействовать этим салапом, бейзапом между собой. Вот. Соответственно, когда сначала игрок логинится,
он попадает там в логинап выдает ему порт и IP-шник, куда конкретно, к какому процессу, на каком хосте ему приконнектиться, он попадает на этот бейзап. Когда мы хотим запустить бой, соответственно, матчмейкер там матчит каким-то образом, он живет на сервисапе этих людей, создается арена. Арена создается, значит, на селах. Ну, то есть весь игровой мир можно на квадратики такие побить. Раньше было, что мы, ну, типа, несколько селов обсчитывали одну арену, мы от этого уходим, потому что это связано с тем, что развиваются просто процессоры, и нам не нужно распределять хотя бы внутри одной арены. И как бы, а если у вас несколько селов считают одну арену, то есть одну боевую, то там начинается проблема взаимодействия, когда игрок находится, ездит по границе туда-назад. В общем, от этого мы уходим. И через бейзап игрок управляет своей моделькой танков, и остальные тоже. И так вот, собственно, и происходит. Слушай, а вот прям вот как ты сейчас рассказываешь, так изначально и было придумано? Или это какая-то Да. там, не знаю... Да. Вот, изначально было еще сложнее, да, то есть было так, что можно сделать огромную арену, которая нарезана на эти селы, и, значит, там между этими селами могут, значит, передвигаться. Мы от этого отказываемся, мы хотим сингл-сел арену, ну, но базовый принцип вот такой, он вот и был там, это в районе 99-го, там, 2001-го, где-то так, я думаю, придуман. В Сиднее. Подожди, верится с трудом. То есть очень умные ребята с самого начала. То есть вы не переписывали код ни разу, да? То есть не... Ну, я, честно говоря, не в курсе. Мы точно внутри, в Минске и Wargaming ничего не переписывал. Этим занимается сиднейская студия, собственно, которая придумала все это дело. И мы ее купили, я не помню в каком году, там, или в 13-м, или в 14-м, или в 12-м. Взяли мы это из где-то, ну, то, собственно, когда и танки стали делать там в 10-м, в 9-м, и ничего с тех пор особенно не менялось. Ну, то есть с точки зрения архитектуры. Ну, то есть понятно, что там есть импрувменты, но... Слушай, мы хотим архитекторов, которые это все придумали, на нашу конференцию по архитектуре, по техническим процессам. Они молодцы. То есть, как бы, ребят 10 лет назад просекли и все сделали. И ничего с тех пор не менялось. Это может быть эффект выжившего, то есть еще несколько сотен человек, которые делали то же самое, у которых не взлетело. Ну, подожди, да не, ну, ладно, они просто 10 лет назад продумали, как они хотят это все реализовать. Молодцы. Ну, и как бы не только штанки пользуются этим, это же корабли, это и Блиц. Ну, вот. Там, на самом деле, есть, у этого подхода есть естественные проблемы, да, то есть быстрый шутер вы не сделаете, ну, как сделаете, но очень геморно. Вся проблема самого такого подхода, естественно, что все эти application должны быть синхронизированы по времени, да, и там есть понятие тика. Вот, и сам кластер тикает танково конкретно с 10 Гц, да, то есть 10 раз в секунду. И если вы хотите считать танковую физику, этого достаточно. Танки достаточно неповоротливые ребята. Но если мы поднимем скорости повыше, да, мы хватанули там с нашей колеской с этим, то там начинаются разные приколы, ну, синхронизации и так далее. Поэтому там тоже своего хватает. Блин, офигенно интересно. Слушай, а какие... окей, хорошо, с архитектурой вы как бы сделали все сразу правильно. Какие задачи вот из каких-то больших, глобальных перед айтишной командой стоят? Вот, ну, не знаю, вот у вас. Вот вы над чем думаете, что планируете в ближайшее время? Расскажи о своих творческих планах. Так, ну, смотрите, планы у нас такие. Как все знают, в январе-феврале мы очень жестко страдали от DDoS-атак на наши мощности. Они были, ну, просто огромные DDoS-атаки. Отбиваться от них сложно. Почему? Потому что клиент игры соединяется со своим бейзапом по UDP. Соответственно, DDoS
представляет собой просто УДП, ну, то есть УДП-датаграммы, которые очень сложно отличать от реальных игровых, да. Соответственно, мы сталкивались с тем, что надежность наших кластеров не очень хороша, да, то есть там падает один процесс, начинают возникать различные артефакты, собственно, которые должны были нас спасать от этого падения, и вместо того, чтобы спасать, там получается такой эффект домино, и мы складываемся, да, то есть сейчас мы нацелены на повышение надежности. Просто об этом все время все говорят, такие задачи все время стоят, но пока петух не клюнет, как бы никто не крестится. Ну, вот сейчас клюнул, и сейчас у нас большая работа по переработке и по фиксу различных вещей, чтобы сделать кластер надежным, да, то есть это работа с бэкапами внутри кластера данных, чтобы мы могли спокойно переживать падение какого-то части процессов, там вывод целых машин из кластеров, чтобы эффекты только те, кто конкретно находится на этих машинах. Вот, это первая часть. Вторая часть конкретно по танкам – это продолжать работы по созданию системы экстеншенов, да, то есть каких-то отчуждаемых решений, да. То есть в чем проблема? Когда мы делаем какую-то фичу, если мы ее заливаем в общую кодовую там базу, и это не отчуждаемо, то есть достаточно большое количество требований как по производительности, по качеству там, и так далее, что сильно замедляет разработку. Вот. Но, как мы сейчас видим продуктово, очень много хотят наши геймдизайнеры и бизнес там экспериментировать, хотят делать какие-то ивенты игровые, какие-то новые режимы, соответственно, и хотят это делать быстро. И приняли такое решение, это то, что, может быть, мы сделаем какие-то подключаемые варианты, да, то есть мы пишем какой-то код, он там, условно говоря, пристегивается к игре как режим, даже если он там по качеству не дотягивает, или у него там какие-то другие требования по производительности, там и по серверной, там, и по клиентской части. Ну, мы выпускаем, где-то, может быть, да, на песочницу, это ладно, там где-то даже в продакшн как режим, заходит, остается, мы там его полируем, чтобы он стал совсем красивым, не заходит, или, как, допустим, он там какой-то сезонный, мы его просто выкидываем. Вот, да, то есть работа над экстеншенами, и для того, чтобы более удобно этим управлять, и можно было делать какие-то отчуждаемые вещи, вот, потому что сейчас достаточно все монолитно. Левон, вот. Кстати, Олег, Левон, я думаю, первая тема про защиту от УДП, DDoS атак, это очень хорошая тема для хайлода осеннего. Что думаешь? Да, ну, как бы расскажете, как вы защитились в результате? Чего придумали? Ну, на самом деле, просто если я скажу, то я облегчу дедосерам атаку. Вот тут, знаешь ли, есть некий челлендж, как собрать доклад так, чтобы и вам было интересно рассказать, и дедосерам задачи не облегчить. Это трики, но ты можешь обратиться ко мне, к поборчему, дать нам ваших спикеров, мы с ними поработаем, и там есть варианты, trust me. Так что ждем кандидатов. Я не готов так выкручиваться на самом-то деле. Ну вот. Ладно, посмотрим ближе к делу. Может, вы придумаете что-нибудь пуленепробиваемое к этому моменту? Да, на самом вся фишка в том, что, по сути, танковая команда разработки не сильно-то, ну, то есть это не наша зона ответственности защита от DDoS, да, и мы очень плотно взаимодействовали с тем, кто поставляет нам эти услуги, и придумывали это решение совместно, и как бы оно было имплементировано, то есть и на стороне там и танков, и наших там подрядчиков. Вот, ну, оно очень простое, элегантное, было буквально нарисовано на доске за 10 минут, но как бы
помогло нам держаться. Окей, я продолжаю пиарить нашу оффлайн конференцию 15 сентября, где Левон будет выступать, и вы, так как вы не хакер, сможете подойти за чашечкой кофе или бокалом пива, обсудить, что это за элегантная система. А сейчас 12:45. Погоди. Да, сейчас перед 12:45. У нас же готов чатик, куда мы сейчас с Левоном пойдем? Все, кто хочет еще поболтать с Левоном, у нас в Дискорде опубликована ссылка на Zoom, где мы продолжим общение. Левон, найди ее, пожалуйста, тоже, да? Да, Так, у меня есть Zoom, я загружаю. Да, другой специальный Zoom. Да, другой специальный Zoom. И мы сейчас там через минутку встретимся. А я передаю слово обратно Григорию. Гриша, все, ребята, всем пока. Всем привет. Ай, в Slack Discord, в Дискорде Zoom, в Зуме общение, игла яйце, яйцо в зайце, заяц в утке, утка в шоке. В общем, все как обычно. Современные технологии фееричны, но мы с вами далеко перед острием прогресса бежим и направляя его сюда за нами. Это реально одна из первых онлайн-конференций, а именно профессиональная, техническая первая. Поэтому то, что мы сейчас делаем, мы пытаемся понять, а как же нам комфортно делать такие штуки и, возможно, закладываем фундамент для чего-то действительно потрясающего в будущем. Вместе с нами закладывают фундамент наши многочисленные партнеры. И я бы хотел сейчас сфокусироваться на Otus, платформы для онлайн-образования с авторскими курсами, которую выгодно отделяет от Курсеры и Udemy то, что в отличие от предзаписанных видео, они используют живые вебинары, где вы можете прямо в процессе врываться и «Ей-ей-ей, подождите, мне ничего не понятно, я хочу поговорить». 4 курса, где можно будет поговорить про Python, стартуют в ближайшее время. Это горячо нами любимые нейросеточки, тестирование, просто разработка на Python и разработка на Python веб-сервисов. Сейчас традиционно специально для гостей конференции действует скидка. Подробности в чатах Discord и на сайте otus.ru. Следите, пожалуйста, за чатами. Там много всего интересного. Например, фидбэк-челлендж. Сейчас с 12:45 до 13:15 у нас получасовой обед. Я наконец-то смогу присесть, скушать сырников, немного перевести дух, а вы сможете поучаствовать в фидбэк-челлендже. Он на двоих. Нужно будет найти партнера, вместе с ним организовать фидбэк по конференции, опубликовать его, протегать и выиграть приз, билет на любую конференцию Онтико. Посмотрите, сколько стоят билеты на Highload, насколько быстро они заканчиваются, и оцените, насколько это круто. Вся подробная информация в Дискорде. И прежде чем отправить вас на обед, пожалуй, я все сказал. Дайте мне еще 30 секунд. Да. У нас же идут активности в наших Discord и Zoom каналах. У нас книжки в подарок за лучший вопрос в каждой дискуссионной зоне. За активности в чатах топ-5 участников получают пиццу. У нас есть турнирная таблица в Discord. Можете посмотреть на свой стендинг и фотоконкурс, где вы можете сфоткать себя, как вы в одних труселях в горошек участвуете в онлайн-конференции, тегируете вашу фотографию, и победитель также получит билет на любую конференцию Онтико. Вся информация в Дискорде, потому что Дискорд сохраняет чатики, там есть фреды, есть комнаты, есть удобный поиск. Это как Slack, только для геймеров. Ну что ж, 25 минут обеденного перерыва. Давайте пообщаемся, перекусим, и в 13:15 я снова жду вас в прямой трансляции.
Всем привет! Надеюсь, у вас был приятный обед, и вы с пользой провели его время для себя. Сейчас у нас будет доклад от Nicola Iarocci. Это разработчик, в частности, фреймворка Python-if. Доклад называется Cerberus или дата-валидация для людей. Okay, so Nicola Iarocci is going to present a talk with the topic of Cerberus or data validation for human. Ciao, Nicola. Ciao, hello everyone. So I guess. So let's get started. Yep. Good morning, everyone, and thank you for having me in Moscow. Well, not really Moscow, but kind of there. And thank you for allowing me to connect from a remote, from distance. So let's get started. And today we are going to talk about Cerberus, which is a data validation tool I've been working on for a few years. A few words about me. I am a software developer. I've been doing software for many years now. I co-founded my company back in 1991, so it's been quite a wild ride and long ride. And yes, I do a lot of stuff, but what is more relevant for you is that I am also very active in the open source scene, both in Python and C# and other languages. So Cerberus is a lightweight and extensible data validation library for Python. You can go to the website python-cerberus.org and find all the documentation, and most of the code samples we will see today, you can find them on the website, so you can kind of follow along as I keep going. It is, of course, open source. It has no dependencies. This was one of my first requirements when I started working on this project. I didn't want any dependency, and also I wanted something very lightweight, which would run on every version of Python. So we've been doing that since the start, since the injection. You can find Cerberus on GitHub, of course. So why the name Cerberus? Cerberus, I found this very nice quote from the Davis Dictionary by Ambrose Bierce. So Cerberus is defined as the watchdog of Hades, whose duty is to guard the entrance. Everybody sooner or later had to go there,
and nobody wanted to carry off the entrance. And that's very similar to what happens with data validation. I mean, everybody has to do data validation at some point or another in their career. But yeah, it's that kind of work that nobody really wants to do because it is boring, it is prone to errors, and yet you still have to validate data as they are coming in. Especially so if you are writing, if you are working on, I don't know, a REST API or something like that, and you have data coming in from all kinds of sources, unknown clients, etc. You want to make sure that the data is sanitized before you store it on your backend. But before we dive into the Cerberus tool itself, I want to take a little diversion to tell you this fact that I find really interesting. So this is the eREST API framework on GitHub. As you can see, it has about 6,000 GitHub stars. Now, mind you, why I'm mentioning Eve? Because Cerberus was actually born as a stepchild of the main project, which was the REST API framework. I needed something to validate the data coming into the framework, and I started working on a data validation layer. And only a few months later, I decided to detach the data validation library from the framework itself and release it as an open source project on its own, because I figure most people will want to do data validation regardless of the REST API framework. So back to the GitHub stars story. So Eve has been doing very well. It is a very successful framework, and it has a lot of stars. If we go and look at the Cerberus repository, it has a relatively low stars compared to Eve, just 2,000. So not that many stars, and that might tell you that Cerberus is not so successful compared to Eve itself. But if we go and look at the data and the stats, we have quite a different story. Here is these data are from, I think it's called PyPyStats website. It's been available for a while. It didn't happen to be available for many years, but now we have the hard data. We can see on the left the number of downloads that Eve is doing every single month. So it is quite a high number. I'm very happy about it, 10,000 downloads per month. But look at the downloads of Cerberus. It's 1 million and more every single month, and it's been consistent for many months right now. So like 100 better than Eve itself. So if there is one lesson from this talk, you should probably remember, regardless of not if you are interested in the library itself, is that GitHub stars aren't really a good metric if you want to judge a project or see if the project is good for you, if it is widely adopted or not. Yes, they are probably an interesting indicator, but just make sure you don't decide based on the number of stars. There are some super cool projects on GitHub with a relatively low number of stars, but still the adoption rate is probably much higher. You want to go at GitHub, there is a graph on GitHub, I don't remember what the name is, where you can see how many projects are dependent on the project itself. Of course, that's not the whole story, again, because you don't see the closed project data there, but it is probably more relevant than just the GitHub stars. All right, let's go ahead and look at Cerberus itself. So how does it work? You import a validator from the Cerberus library, and then you define a schema as a dictionary. So here we see that we have a name field of type string, and then we instantiate our validator.
Then we submit a document to the validator. We call the validate method, and it will just return a Boolean and tell you if the document is valid or it isn't. So just a Boolean is not that much useful, but this is the full example. Here you see the schema, we define the document, and then we are validating the document against the schema. You probably want to know more, for example, why the document is not valid. Here we have a more complex schema where we have a name field, but also an age field, which is of type integer, or I should say must be of type integer, and it has a minimum value of 10. So the document we are passing is not valid because age is lower than that, and we get a false when we validate, but we can investigate the errors property to know what the problem is with the document. As you can see, the errors are actually into a list, so there may be more than one error per each field. What about unknown fields? By default, unknown fields are rejected. So here the same schema, we have a name, and also we have a sex, but the schema only knows about name and age. So this document is rejected because sex is an unknown field. This is the default behavior, but you can set allow unknown to true. At that point, unknown fields will be allowed, as you can see in this example. Furthermore, you can decide that you want to allow unknown fields, but you want to be more strict, maybe, and impose, for example, a type on the unknown fields. So here in this example, we are saying that we do allow unknowns, but they have to be of type string. So the first document doesn't pass validation, while the second one, we don't have a second one actually here, but you see that there is an error, and the error is that the field must be a string type. You can also use allow unknown in nested mappings. This is an interesting schema. Here we have a document which has a subdocument. The field is called edict, and you see that in this subdocument we allow unknown fields. So we override the default behavior just for our subdocument. Here we have a full example. So we have this main document has a name, John, and our dictionary has an unknown field which is allowed. But if we try to use an unknown field in the main document, like here, this field here, but this will be rejected, as we see here in the errors. We also have a validated method which returns validated document if it is valid. This is very useful. If, for example, this is a very common use case for Cerberus. You have a list of documents, you want to validate them, but you want to be returned with a list of valid documents. So this is kind of a filter, you know. So here we are using a list comprehension, and we are submitting a list of documents, and we are selecting only the valid documents, and they are going to be returning in our list. So basically give me all the valid documents out of this probably huge list of documents. And since validated returns the document only if it is valid, it is very easy and convenient to do. Now, many times we also want to transform documents as we validate them. Now, validation and normalization are two totally different beasts. You normally don't want to mix and match them, but somehow Cerberus allows you to normalize your document, and it is in fact a different step from validation. So here you see that we have this normalized method. So we have a schema where we have an amount field and a coerce rule. We will talk more about coerce in the following slides. So
Then we have a document with a field model and a field amount. Now look at this field. It has a string value here. It is a 1, yes, but it is a string, not a number. If we ask for a normalized document, because the rule is a coerce, which is a transformation rule, what we get back when we use the normalized method is a different type for that field. So amount is now an integer, has been transformed. Our normalized document has been transformed. Now, mind you, this is not validated, it is normalized. So if you validate the document, you still get a false because the document is not valid. But if you really want to transform a document, you can still use normalized and get your document normalized for you. Now, because we are in beautiful world of Python, we can do some tricks like, for example, you don't want to define your schemas with a dictionary. Maybe you want somebody who's not very proficient with Python to be able to define the schema for you. You can do that, for example, with YAML. Here we are defining a YAML. In this case, it is a string, it might be a file, and you load your schema from YAML. You just have to import the YAML module, and then you go ahead and validate your documents from somebody else who defined the schema for you in YAML because he is more proficient with YAML and not with Python itself. So let's give a quick look at validation rules that Cerberus has by default. Let's just say that Cerberus comes with a number of validation rules, predefined validation rules, and then we will see how we can expand on these to suit our custom needs. So type checking, we already saw this. We can define a type for a field, and of course Cerberus supports most default types which are supported by Python itself. What I find very interesting is that you can actually say that a field can be of different types. You just provide a list with a number of types. And so in this example, the quotes field can be a string, but can also be a list. And this is very useful for a quote field because as you can see here, the first document has just a single quote, but the second document has a number of quotes, provided it has a list. Validation is valid for both. We can match against a regular expression. This is another very common use case. Here we are validating an email field. Super easy, you just set your regular expression and you're done. Frequently, you only want to allow for some valid values, and this is done with the allowed rule. So here we have a role field of type list, but we only want to allow agent, client, and supplier as value for this list. So the first document here validates because we are providing valid values, supported values, but the second document is not accepted, validated, because intern is not allowed. Sometimes you want a field to be allowed only if another field is present within the document. We call these dependencies. So here, field 2 is not required, but when it is present, we also want field 1 to be present. So the first document only has field 1 and it is valid. The second document only has field 2. It is not valid because field 2 has a dependency, so to speak, on field 1, so it is rejected. Field 1 is required. But sometimes you want to be more strict. For example, you not only want field 1 to be there, but you also want field 1 to have a certain value or one or more values. So what do? You just provide the dependencies rule with a list of valid values for the field 1. So again, the first document here has field 2 and it is valid because field 1 is there and the value for field 1 is valid.
The second one is rejected because 3 is not allowed for field 1. And then we have the contrary. Sometimes you want a field to be present only if a second field is not there. So we can use the exclude rule. And here we see that the first field excludes the presence of a second field and vice versa. So here, first field is present, second field is present, false. We don't validate this document. While we validate the second and the third example here because, again, the two fields are exclusive. Now, take a look at the last example here. The document is empty, and it is still valid because the two fields exclude each other, but they are not required. Sometimes you want an exclusive OR. So we want first field, we want second field, they must be alone, but we don't want an end. We want one of them to be always there. We don't want to accept an empty field. So the way you do that is super simple. You just set a required rule for both fields, as you can see here, and you still exclude the other field. So this is more a combination of two rules, exclude and required. And you can also, of course, exclude multiple fields. You just provide a list of fields you want to exclude. What about subdocument? This is very common. You have a main document, an invoice, for example, and then you have a subdocument, which is a row. So you can define a schema for the subdocument, and that one will be validated as well. Here we have a field which is called edict, and then we have a subdocument which is an address, and we can validate that. We can also accept a list of subdocuments, which is the example I was mentioning before. So imagine in this case a list field, and all the fields must be of type integer. This is probably very common. And in this case, we still have a list, but the items within the list are a subdocument that says dictionaries. So we can say the rows for our document, they must be of type dictionary, and what the first field must be a string, the second field must be an integer, etc. So imagine an invoice with a rows array, and every document within the array needs to be validated as well. You can do that very easily. Then we have some, I call them magic methods. So for example, here we have any of, but you also have all of, none of, and one of. They are all work pretty much in the same way. So here we have a number, and this number has a number of rules that needs to be applied on it, but just one of them must be valid, and we can accept the document. So here we have any of a range of values, allowed values. So we have this number must be between 0 and 10, or between 100 and 110. So in the first case here, 5 is valid because it is within the first range, and 105 is still valid because it is within the second range. In this case, 55 is not allowed because it is outside of these two ranges, and we have applied an any of rule. Now, why I call this magic method? Because actually you can shortcut most rules and apply this magic method to, for example, a type rule. So here we are saying that the foo fields can be any of these types, string or integer, which is roughly equivalent to the stuff you see here, which is way more verbose. I guess you will agree with me. And why this is powerful? Because, for example, you can scale up and use this magic method on schema
themselves. Here we are defining two schemas for the department field, as you can see. And this is a list of schemas. So every document, every dictionary here is a schema, validation schema. In the first example, we have a required field and a regular expression, and the phone is nullable. In the second case, we still have the department field, which is required, but does not have any rejection, regular expression, sorry, and the phone is required. And here we are building a validator where one of the schemas must be valid. And the type, of course, of this field is still a dictionary. And we also allow unknown. So here we have another filter, kind of a filter, where we want to find all the invalid employees, or I should say, all the invalid phones for the employees. So we loop, we pass a list of employees, and for every employee, we get back the invalid documents. But because we are validating against different schemas, we can be very flexible in our validation. For example, here it is probably the same example, but this time we are applying the one-off schema. So either the first or the second of the schema, or the schemas must be valid. There are many more rules. We don't have the time, and probably you are also not very interested in seeing all of them. These that you see in this list are very simple: required, nullable, forbidden, read-only, empty, etc., etc. Min and max. You can check on the length, etc. You can look at the documentation if you want to learn more about that. So let's move on and see and talk about the schema registries. Here you see the use of a schema registry. It is basically a registry where you can add schemas. Here we are defining a registry with a key user, and this is the schema for which we are going to store as a user. And then when we define a schema, we can define a field and just say apply the user, as you can see here, schema, and you can reuse it. Now, this is very nice when your validation rule set starts to grow. You have many rules, and defining the rules for your documents might become really cumbersome. So the trick here is to involve the schema registry, add rules to the registry, or I should say the schemas to the registry, and then recycle the schemas via the registry. This will really make your schema definition more readable and simple to manage. And we also have, of course, a rules registry. We call it rules set registry. In this example, we define a shortcut basically for the Boolean rule. Normally, you would go and define full of type Boolean, but you can just shortcut to Boolean, and every time you use Boolean, you are saying that you want a document, a field to be of type Boolean. And Booleans here is a plural, and this is for documents. For schemas, we want to allow for, again, here you can see that we are already using the Boolean shortcut within the rule set registry itself. So in the value schema, we accept Boolean value types. And talking about normalization, we have some tricks there as well. For example, we allow for field renaming. Here we have a document with a single field, but our validator has a rename rule for the full field. So here we are acting on the field itself, on the key, and not on the value. Every time we get a document within our normalized method with a full field, we rename that field to bar, as you see here. But many times you want to be more powerful. For example, here we have the allow unknown rule,
and we provide a custom handler, a custom renamer, and we want to apply this transformation. We want to transform the key to an integer. So in this example, we have a string. We transform it to an integer, as you can see here. Of course, your rename handler can do and perform whatever operation you want on the name of the field. More so, you can have a pipeline. For example, here we have a function which returns only even digits, and our rename handler is defined as a pipeline. You see, we are using a list. When we do this, the transformation will be applied in sequence, starting from the left side of the list down to the last one. So we first apply string, and then we apply our lambda here. Again, let's look at this document. This document has a numeric key. We transform it to a string, and then we transform it to an even digit. Another very useful rule is to purge unknown fields. So we might allow or not allow fields that we do not know. Sometimes we just want to get rid of them. This is very common. So this validator allows for a field string, for a full string, and also wants to get rid of all the unknown fields. So when we use the normalized on this one, you see the bar fields is unknown, and the return document does not have that field. So we can just use Cerberus to clean up documents and normalize them, standardize them. We can also set default values for some fields. For example, here the kind field is a string and has a default value. And when we pass a document without that field, it will get the default value. If it is there, but it has a non-value, still gets a default value. If it has a value, of course, it doesn't get a default value. And even more than that, we can have a default setter again. So here we are setting a lambda for our unknown field, for our B field. So our input document has no B field, and it will be set to our lambda. So here we are, look at this, we are getting when we use a lambda here, we get the document itself as input. So we take the key for the R fields, the value for the R fields, and add 1 to that, and that is going to be the value for the B fields. So transformation based on the other document, on the other values for the document, on the context of the document. And here we have value coercion. So we are transforming a field. We already saw this in one of the first examples. The flag type Boolean, and we want to actually force coercion to a Boolean. So if we have, like here, a true, which is actually a string and not a real Boolean, we can just transform it to a Boolean. Let's talk about extension now. We can build custom views. For example, here we are defining a rule which is going to validate a document and make sure that the values are odd. The way we do that is that we just subclass the base validator class in our own class, and then we define a new validation rule. Underscore validate, underscore name of the rule here is odd. We apply our own logic within the method, and then we can start instance our custom validator, and in this case amount with a value of 10 is not valid because amount must be an odd number. So our rule here is functioning. We can build custom data types. Here an object ID
is validated, it becomes a valid type, and we can validate again our documents and make sure that the ID field in this example is actually a valid object ID. Now, mind you, this example here is a little obsolete right now. In the newest version of Cerberus, there is a much easier way to do this. We actually have a type register where you can register new types, very much like we did before with the schemas and the validation rules. So go and look at the document. You will find a better way to add valid types to your validation rules. And of course, the queen of all extensibilities, and this is the option to add your own validator to a field. This is probably needed if you need some more advanced validation. Here we are defining a function, and then we attach the function as a validator to the amount field. So here we are again still checking if it is an odd number, but we are using a custom method which we have attached to the field. And the same thing you can do with coercion. This is a complex example, an advanced example where we have our own validator, a subclass of the custom or the base validator. You see it as a constructor. It takes a multiplier. Here you see the usage of this one. Basically, we are normalizing, multiplying the values of the documents by 2, as in this, the document has a full value of 2. Because we are multiplying by 2, the new values is 4. Just an example, of course. And here you see the schema where we have defined a new multiply rule. So every time a full field comes in, it will be transformed and multiplied by a factor of 2 because we use 2 in the constructor. This is just an example of how flexible your validator can be. And again, you can set default setters. Here we have a date, which is of course a date time value, but we also set a default setter. We want all our date field, when they are missing, to be of UTC default value. It is super simple to do. In this example here, we see how we can use Cerberus to validate objects and not just dictionary. This is very easy to do in Python because we all know that classes in Python are actually using a dictionary to store their property values. So you just have to reach for the dunder dictionary within the class and validate that one. This is a very super simple example. So we are building an object validator with a schema, and then we pass a person instance to the validate object method, which we defined here in our subclass, and we can pass a person and know if the person is valid or not. So you don't only use Cerberus to validate dictionaries. You can extend your classes and your validator to validate so many things. We have an extendable API. You can go to the documentation and look at error handlers, validation error extension, error list, etc. I'm not going to waste a lot of time here. Just know that you can go and find a rich documentation about the API that Cerberus itself is using. This is a testimonial. We had many in the past. This is one of the I probably like the best. They are using Cerberus Git Prime. Vincent here is the author. You might know Vincent because he is famous for the Git flow workflow. He is the original author of the Git flow post on his own website, and he's been serving as a CTO at Git Prime for quite a while. Just a few words for the development team. Right now, I am the author of the project, but and also the maintainer. But the main maintainer right now is Frank Funky Future, and I can't really pronounce his surname. But yeah, Frank has been working really hard on the version
2 of Cerberus, which is about to be released, and it will carry many new features, and most of them are the result of Frank's work. So a big shout out for Frank, who has been kind of carrying the flag in the last month on Cerberus project. We also have more than 50 contributors to the project, and my invitation, if you like the project, is to join us and help me and Frank on the project with tickets, with new tickets and contributions, etc. We are very open to new contributors to join the development team. That's it. Thank you. If you have any question, I guess we probably have a QA session right now. And anyway, you can find all my references if you want to get in touch with me. I'm very active on Twitter, but you can also send me an email or just go to the Cerberus website and you will find all the information you need. Thank you. Okay. Thank you, Nicola. It was really nice to hear this extensive overview of Cerberus, and I never actually thought that it's capable of such many things. We will now transform to a Q&A session. We just need a minute to catch up the synchronization between the translation and the Zoom session. Okay. Итак, мы прослушали доклад, и сейчас переходим в часть Q&A. Напоминаю, что вам нужно в Zoom поднимать руку, чтобы технический модератор заметил вас и включил ваш вопрос. Не забывайте, что вам нужно останавливать трансляцию, когда вы будете говорить, потому что иначе вот это вот запаздывание будет создавать большие проблемы в прослушивании. Ну и да, опять же, если вы сомневаетесь в своем английском, то задавайте вопрос по-русски, мы его переведем и переведем ответ. Вот. Что там еще? Есть вроде вопрос, поэтому ждем, когда выведут. Я также напоминаю, что у нас есть восхитительные ребята, которые помогают нам сделать эту первую в мире конференцию, первую в России IT-конференцию, и мы вот очень благодарны нашему особенно генеральному онлайн-партнеру Тинькофф. Так, пока я не успел зачитать всех остальных партнеров, у нас подключился вопрос словно от Паши. Так, вперед. Hello, thank you very much for your talk. I have a quick question about validation and exactly about best practices in validation, I think. So say I have some API which accepts some object. For example, it can be person with, like ID, name, and age. But sometimes when I'm first time creating this person, I don't have its ID, and when I want to update it, I have its ID, and I pass this ID along with name or age which should be updated. What is the correct way to handle this situation of different validation for the same object? I see. So if I get your question correctly, one option you have, at least with Cerberus, is to define a couple of schemas. We saw an example where I was defining two schemas, and I was using, I think, the any-of rule. So basically, you can accept both a person without an ID and a person with an ID. So validation won't fail in either cases, if that's what you want. Or you can switch to an one-off option if you are in the situation where you don't want to accept the ID field, for example, because you are accepting a person for the first write. And in that case, you don't want the ID field to be there. You just use the one-off rules, or you just define one schema. And then when you are updating the person, you invoke the validator with the alternative schema. So you basically have a full
control and all available options. You just have to decide which schema you want to validate against, or you can validate against both of them at the same time if that suits your use case, of course. Окей. У нас есть следующий вопрос, да? Yeah. Hello. Yeah. Thanks a lot for your talk. This is like a really interesting library to look at. Thanks. So my question is, usually like when thinking about validation, I would probably like first things that come to my mind are, especially with REST APIs, are like Open API, the same like a Swagger, and also JSON schema. So I think of like from what I saw, you are somewhat like compatible with those, or like is there any way to like convert a schema from one format to another, or you can just load the JSON schema and so on? So I would like to know a little bit more about that, please. Yeah, so thank you for this question. I get this very often. So often, in fact, that I want to show you our repository. I guess you are seeing my screen still, right? Yep. All right, so a while ago, I opened this ticket here. Yeah, if you can just make it a little bit larger, the font. Oh, yeah. Yeah, just could you zoom in a little bit, please? Can you see it now? Yeah. Readable? It's better, yes. All right. So this dates back to 2016, and there is a story about JSON schema because I'm telling it here in this ticket. So you can go and check ticket 254. Basically, the point is that when I started working on EVE and on data validation, the JSON schema specification was already available, but there was no library for Python back then. Also, I wasn't really happy with the specification back then because it was very limited compared to what EVE and my REST API needed to do. So when I started working on Cerberus, the JSON schema library for Python didn't exist. So I opened this ticket in 2016 just to ask to the users, to the adopters of Cerberus, what do you find different between Cerberus and JSON schema, and what are the advantages and disadvantages of one package compared to another? And over time, many people have been answering. Some have been doing some performance comparisons. Here, the second response you see here is from Funky Future, who is the main maintainer right now. For example, this guy here went into observation about OpenAPI, etc., because he's been using OpenAPI in his own projects. And so my advice here is that you go and give a read to this ticket, because you will find a lot of examples and pros and cons. And also, someone has been working on transforming, on making the Cerberus validation compatible with OpenAPI. I think there is actually a project on GitHub, I'm not sure where, which does it precisely that. So you can, my advice is just go and look there and check out the ticket, and you find all the answers you need, and probably more than that. Thank you. Okay, I think we have one more question. Okay. Hello. Thank you for your talk. I wanted to ask you if you explored the idea of type annotations for validation, and if you heard of Pydantic project, which uses Python type annotations for schema validation. So like you can pass a dictionary to a model which you define as a class with type annotations. And what's the idea? The difference between your
project and Pydantic? I'm not really sure I got your question. So you're asking if I consider the option of using annotations or supporting annotations? Yes. Okay, so the first question, did you explore the option of type annotations as a source of schema? And no, I didn't. I actually, I don't think we ever had a request about this, so I never really thought about it, but it looks like an interesting idea. You might want to suggest it or just open a ticket and we can give a look at it, explore the option with Frank probably, and see if it can fit in for version 2 of Cerberus, which is going to be released this year. Okay, thank you. You're welcome. Yeah, well. I guess I'll have a short follow-up on the last question, is that if you add type annotation, then you will have to abandon the support of Python 2, I guess. And yeah, is that on your roadmap in the future, or you will? Absolutely. Okay. Actually, I suspect that with version 2, we will drop version 2 of Python support and just use Python 3. Python 2 has been kind of a hindrance lately. Frank has been wanting to drop the support for Python 2 in version 1 already, but we've been going strong just because so many people are using it on Python 2. But now that Python 2 is officially out of the question, you know, it's not supported anymore, we feel way more confident in dropping support for it, also because you can still use the old version of Cerberus, version 1.x, which is already a very powerful, and I mean, you can do whatever you want with that. If you kind of forced to use Python 2, you can still use Cerberus. But for version 2, the story is probably is going to be Python 3. Okay, good to know that you follow the herd, so to say. Yeah, we've just been waiting for the official dropout of Cerberus. Yeah, I see. Of Python 2. When I used Cerberus, when I was comparing different validation libraries like a Traforet, Marshmallow, the JSON schema one, and Cerberus, I can't help but notice that the documentation of Cerberus is really great. So it looks like you have a lot of love for properly documenting this. Can you share if that's like a part of your vision, or is it just happened to be that way? Because I think that's the similar case with Python Eve, that it's very well documented and it's very beginner friendly and just really great that you care about this part. So is that something you developed over time, or you just like happened automatically? This is a very good question. Thank you. Actually, I put a lot of effort in writing documentation, and also because English is not my, as you can tell, is not my native language. It really takes a lot of effort. But back at the time when I released Eve, I was always convinced that it could only be adopted if I documented it really well. There is a story about Eve. We don't have time now, but actually Eve was kind of an afterthought after I gave a talk at EuroPython back into, I think it was 2012. Back then I gave a talk about how to make REST APIs with Flask. And then people came to me after the talk and said, hey, because don't you release your framework to the open source? So the framework was ready, but there was no documentation for it. And then I went and spent maybe 1 month just writing documentation. It was full of errors, by the way, typos and grammar errors, all kind of horrors.
but the community really helped me there because they got the idea and then helped me with correcting the errors and the typos and the grammars, etc. So with Cerberus, it's been kind of continuing on the tradition of trying to do my best with the documentation. I find that documentation is really key to any open source project. There is one guy in the Evrone repository. He is not a developer, or probably not a very experienced developer, but a few years ago he submitted a pull request with so many corrections on the documentation and docstrings, typos, etc. I still value that contribution like it was some kind of new super cool core refactoring. Because yes, really documentation is the business card of your open source project. So it really has a place in my heart. Great to hear. That's really nice. I think a lot of people who want to contribute to open source often overlook this, that they can just take a framework, just figure out how it works and just submit documentation, because that's usually not the first thing you do as a developer of some open source tool, and it's a really easy contribution that makes everyone's life easier. Okay, so I think we have one other question. Yep. Hello, my name is Vladimir. Thank you for your talk. Let me continue the topic. I got a pretty simple question. How do you find the time to contribute to open source projects? That's another good question. Actually, right now, I'm super happy that Frank has kind of taken over on maintaining Cerberus. I wish there was somebody like Frank for Eva itself, because yes, he has been really taking a lot of time in the last years. It's like 8 years now that I'm working on the framework. And now it is kind of stable, so it doesn't require me as much time as it used to do back at the time, but it is still, yes, very demanding. Now, when it was released and Cerberus with it, it was kind of key for our company, for my own company. So it was, just work done with a passion. Otherwise, I wouldn't release it as open source, of course, because just writing documentation was a lot of effort, and defining the API. I find that when you work with the idea that people all over the world might adopt your project and start using it, you are kind of forced to do the best you can, because people are going to look at your code and they kind of judge your work. And, it's kind of, the pressure is high, but it is beneficial. I find it really helped me improve my skills as a developer, as a professional. So the time I invest in open source projects is actually, it has a very good return on the investment. The developer I am today, 8 years after the Evo release, is, I think, much more skilled and experienced than what I would have been without my adventure in open source. Okay. And so my message is, you don't have to release an open source framework. You can just contribute to existing open source project. Just do that, because just the act of going and figure out how to submit a pull request to a project is going to do a lot of well things to your future self. Great, thank you. It was really an inspiring talk and even more inspiring questions sessions. I remind that we have a discussion zone, so there will be a few people, I guess, wanting to continue to talk. And
Yeah, so thanks for your talk and your time, and please stick around for the discussion. Мы переходим в дискуссионную зону. Если вы хотите продолжить общаться с Николой, то переключайтесь туда, а здесь мы продолжим включение от Evrone, одного из наших спонсоров. Все, спасибо. Инфраструктурой. Прикольно, что мы сегодня с вами разговариваем онлайн. Это очень необычно, мне кажется, для конференции. По идее, мы должны были встретиться с вами в каком-то большом зале. Вот. И мне кажется, это в целом новые челленджи для мира, для страны, для нас, для всех. Вот. Да, совсем забыл рассказать, что многие знают нашу команду как Ruby-команду, но это давно не так, как Гриша правильно сказал. У нас развивается Python-направление, команда растет, и мы очень рады поддерживать различные IT-сообщества, конференции, и очень рады сегодня помогать и Python-комьюнити, и спонсировать эту конференцию. Ну что ж, возвращаясь к теме в онлайн, похоже, что это новые реалии жизни. Удаленка становится таким индустриальным стандартом. Нужно учиться жить, используя удаленку и работая удаленно. Многие из вас наверняка этого пугаются, но я сегодня хочу сделать такой доклад позитивный. Хватит, долой горы негатива в нашей Facebook-ленте. Даешь позитив. И хочу всех успокоить, не бойтесь, удаленка, и это хорошо. И так получилось, что 12 лет назад парень из Воронежа и парень из Тамбова создали Evrone, собственно говоря, я и мой партнер. И у нас с первой же минуты создания этой компании не было возможности работать вместе в одном офисе. Мы с первой же минуты учились работать удаленно друг от друга, и команда росла. И сначала мы думали, что это огромная проблема, что у нас нету там офиса. И, ну, поверьте мне, там 10 лет назад все мерили офисами, вот сколько у тебя офисов, а какие они большие, что там в них есть и так далее и тому подобное. И мы долгое время тоже думали, что мы сейчас будем прям строить какие-то офисы, но через какое-то время стало понятно, что отсутствие офисов и работа удаленно – это огромное преимущество, потому что это дало нам возможность объединить в одну команду сильнейших инженеров со всей страны. Сегодня с утра я посмотрел Slack, у нас 129 человек. Вроде как мало, но вроде как уже и не очень. И сегодня в условиях современного мира и тех реалий, которые нам жизнь приготовила, становится понятно, что распределенная команда может быть в каких-то моментах, могут быть и эффективнее, чем обыкновенная. И хочется сразу сказать, что, ребята, не надо путать удаленку с фрилансом. Удаленная работа – это не фриланс ни в коем случае, это полная занятость, 8 часов в день, 40 часов в неделю, ПТК с праздниками, отпусками, больничными, корпоративами, посещением конференций и так далее, но только ты не ходишь в офис. И когда я готовился к этому лайтингу, я спросил ребят, ну вот вы много лет работаете удаленно, расскажите, пожалуйста, что для вас ключевое преимущество, немножко поделитесь этим. И мне очень много всяких тезисов, я их все объединил. Ничего сегодня не буду рассказывать от себя совершенно, просто поделюсь с вами ответами, которые наши ребята рассказали, просто я их немножко систематизировал, разбил по категориям, и вот хочу вам их все рассказать. Итак, первое, что мне ответили, когда я спросил, в чем преимущество удаленной работы, мне отправили вот эту фотографию. Это действительно вид, местечко недалеко от офиса, от дома там, одного из наших разработчиков. И да, многие говорят, что удаленка это прекрасно, потому что я могу работать там, где мне нравится. Теперь ты не завязан на дом, офис, дом. Сегодня ты работаешь из дома, завтра взгрустнулась, пошел поработать на свежем воздухе в парк. Теперь вообще не нужно ждать отпуска, чтобы куда-то поехать. И это действительно круто, потому что на самом деле дорога до офиса это же тоже занимает время, и у вас освобождается лишних пару часов, особенно актуально для Москвы, и эти пару часов можно просто поспать, я не знаю, на 2 часа больше. И когда я спрашивал про удаленную работу ребят, мне многие говорили о том, что это хорошо, позитивно сказывается, и у ребят улучшается там и здоровое питание, и больше спорта появляется в жизни. Вот что ответили ребята. Дома еда лучше, дома всегда можно супчик похлебать. Меньше риск простудиться в транспорте или от коллег в офисе. Кстати, особенно актуально. Раз. Олег, ты пропал. Прием.
Так, на словах «простудиться в офисе» или от коллег пропал Олег. Ага, это следующий спикер стучится в Zoom-переговорную. Чувствую вот эта вот история с Zoom, и когда люди входят в эти комнаты, а мы с них снимаем видеопоток и трансляцию, это технический челленджинг, потому что кто-то просто зашел по Zoom ссылки из спикеров, и все пало как озимое. Вот, чтобы такого не случалось, нам нужна прям вот платформа с ролями, с активностями. Чувствую я, что первые, кто сделают такую платформу, озолотятся. Олег вернется примерно через 60 секунд, а я могу сказать, что сам присоединился к команде Evrone где-то год назад, и для меня то, что 150 моих коллег работают удаленно, это был такой челлендж, потому что до этого я 20 лет работал в кровавом Enterprise, и я работал в офисе всегда. Я привык работать из офиса. Чтобы работать, мне нужно было сесть с ноутбуком, чтобы вокруг были люди, чтобы они видели, что у меня на ноутбуке работа, чтобы меня это как-то организовывало. А Олег, у нас тут случилась техническая проблема с Zoom, вот, но мы вернулись. Ты остановился на том, что ты спросил коллег, они сказали, что дома очень круто есть борщ, и можно не бояться простыть в транспорте или простудиться на работе. Класс. Давайте. Экран мой видно? Я расшарил еще раз. Давайте попробуем второй заход. Все верно, все видно. Ребята, да, все. Замечательно. Да, дома еда лучше, всегда можно супчик похлебать. Меньше риск простудиться в транспорте или от коллег в офисе. Экономя время на дорогу, я хожу в тренажерный зал. Я могу восстановить силы и поспать дома во время обеда. В целом спишь больше часов в сутки. И отсюда у вас появляется просто больше времени на семью. Многие ответили, что я вижу, как растет мой ребенок. Действительно, многие из нас работают много, сидят в офисе, зарабатываются ночью домой, дети спят, ты не видишь, как растет твой ребенок. Я могу уделять больше времени семье и детям в сутки. Ну и, соответственно, отсюда вытекает возможность больше времени уделять домашним делам элементарно. Я могу спокойно пустить людей делать ремонт дома и при этом даже немного за ними приглядывать. Работа и стирка параллельно. Не надо думать, когда и кто примет курьера, потому что я всегда дома. Я успеваю в обед заняться чем-то полезным по домашним делам. Ну и многие говорили о том, что им не повезло, и, наверное, и в офисах просто им было некомфортно. Офисы, атмосфера в них бывают просто плохими. Конечно же, в первую очередь ребята имели в виду региональные офисы. Не все имеют возможность работать в потрясающих московских офисах. Вот. И ребята пишут, что им было не прикольно, потому что кто-то мерзнет, кому-то жарко, плохая вентиляция, неудобная мебель, столы, плохая техника. А дома ты можешь самостоятельно сформировать свое рабочее место так, как тебе удобно. И, наконец, самостоятельно формирование комфортной рабочей атмосферы. Никто не может выбить тебя из потока своим предложением «пойдем покурить». Нет говорящих вокруг коллег, нет регламента и обязаловки приходить вовремя. Так, ребята, мне кто-то названивает из оргкомитета. Меня слышно, видно? Я не пропал? Да, тебя слышно, видно, ты не пропал. Все хорошо. Извиняюсь, все хорошо, простите. Селф-чек небольшой. Ну и, наконец-то, зарплата. В родном провинциальном городе мало или нет вакансий с нормальной зарплатой. Я живу в поселке, где офисов компании нет совсем. Мы действительно объединили ребят из различных уголков, талантливых людей, у которых просто нет в одном городе никакого офиса, там Яндекса, Рамблера или чего-то там, хотя бы каких-то стартапов или там коворкингов или там инкубаторов, где они могут достойно зарабатывать. А удаленно, и умея работать удаленно, они имеют возможность очень хорошо зарабатывать и работать над интересными проектами. Ну и удаленная разработка – это новый уровень свободы. При удаленной работе вам совсем не нужно думать о том, что думают о вас другие.
Можно слушать фономузыку не в наушниках, никого при этом не шокируя. Стучать по столу в такт музыки, никого этим не бесить. Можно напевать песенки, никого не раздражать. Можно вслух сказать, кто написал это говно, и этот человек точно не окажется за соседним столом. Ну и, наконец, не нужно мыть голову, не нужно краситься, не нужно тратить время на глажку и подготовку одежды в офис, не нужно ломать голову, что надеть. В целом я хочу сказать, что это же действительно так. При удаленной работе можно быть кем угодно, увлекаться чем угодно, выглядеть как угодно, быть где угодно, любить что угодно и не иметь необходимость что-то кому-то объяснять и доказывать. Или что-то кому-то рассказывать при встречах в офисе. У вас не может случиться каких-то косых взглядов там в офисе, какого-то, не дай бог, там харассмента, чего-нибудь там, каких-нибудь там что-нибудь домогательств, посягательств. Нет, этой проблемы больше не существует. Вы работаете удаленно, и это все полностью исключает либо кривотолки в вашу сторону. Вот. Что такое? У тебя новенький iPhone? Нет, все нормально, да? Меня слышно, меня тут Путинцев взбесил. Удаленная работа, да, ребятка. Ну и что ж, хочется от себя сказать, что я как руководитель бизнеса, и моя работа – это помогать другим бизнесам развиваться. Хочется сказать, что работа с распределенной командой – это накладывает на тебя совершенно новые требования к процессу и его строгости. Во-первых, работа удаленной команды – это сосредоточение на результате, а не на времени сидения на рабочем месте. Неважно, кто, где и сколько работал. Главное, тот результат, который человек выдал. Это действительно накладывает дополнительные требования к менеджменту во время рабочего процесса. То есть не может больше случиться ситуация, что менеджер каким-то образом там неправильно тебе что-то там сказал, дал какую-то задачу. Теперь менеджер должен думать, ясно выражать свои мысли, писать, записывать эти мысли, делать из этого тикеты, доносить то, что хочет, недвусмысленно. И только тогда удаленные команды можно управлять эффективно. Многие, когда сравнивают удаленку с неудаленкой, они говорят, ой, на удаленке, там, в офисе быстрее коммуникация. Но на самом деле это не быстрее коммуникация, это проще коммуникация. Менеджер просто ленится коммуницировать качественно, через тикеты, через объяснение своей там мысли. Олег, не выгоняй меня, пожалуйста, из нашего офиса в сетях навсегда. Мне там очень нравится. Вот, спасибо тебе огромное. Наше время включения подошло к концу. Если у тебя есть немножко времени, давай сейчас мы тебе дадим ссылку на отдельную комнату в Zoom, где ты сможешь пообщаться с гостями конференции. Возможно, они захотят что-нибудь спросить более-менее приватно про удаленную работу. Evrone, питонистов. Спасибо еще раз. У нас 5-минутная пауза, во время которой я попью кофе, а мы сделаем вид, что походим, разомнемся. И вот у нас есть прикольная видюшка. Смотрите. Здравствуйте! Очень хорошо, что вы нашли полчаса, чтобы позаниматься вместе с нами. Комплекс ритмической гимнастики, как обычно, начинаем с разминки. Вы готовы? Во время разминки вы можете импровизировать, танцевать. Главное – разогреть мышцы. А теперь растянем боковые мышцы. Потянуться за рукой. И на каждый счет. 1, 2, 3, 4. Руку вытянуть вверх. 2, 3, 4. В сторону. Мы не видим, что Работают руки. Поворот, поворот, поворот. Расслабление.
Следующее упражнение сделаем сначала медленно. Ногу вперед, назад, вперед, назад. Представляя ногу поворот и в другую сторону побыстрее. Раз, два, три, четыре. Поворот. Легко и свободно, как танец. Следующее упражнение – разворот, прогнуться в другую сторону, поднять одно плечо, другое, опустить, опустить и в темпе. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Движения энергичные. А теперь шаг на месте. Второй. И два поворота. Круг плечом. Вторым. Теперь проверь свою координацию. Ногу вперед и ставить. Сторону приставить. Руки в сторону согнуть. Вверх согнуть. Другой и быстрее. 2, 3, 4. Раз, два, три, 4. Если запутались, не огорчайтесь. Попробуйте еще. И раз. Раз, два, три, 4. Переключите, пожалуйста, на меня. А теперь работают стопы. Хватит этой порнографии. Да, прям запыхались. Не знаю, как вы, я точно. У меня просто уже пора. Чувствую, буду греть колени после этого докладика. Ух, прям хорошо. Итак, у нас следующий доклад. Он называется Mastering Data Pipeline with Python. 6 years of learned lessons from mistakes to success. Я уже запыхался от этой разминки сейчас. Да. Можно перевести литературно, условно, как «овладеваем дата-пайплайнами в питоне». И история про 6 лет уроков, которые привели от ошибок к успеху. Доклад будет делать Robson Luis Monteiro Junior. И Robson у нас из Microsoft. Hi. Hello. So, please proceed. Let's start. Yeah. Yeah. Thanks a lot. Let's start. It's my first time online like this. Yes, I'm here at my voiceover, so maybe it can be a trouble, but let's try. Okay, thank a lot to the organization to invite me to make it possible online. So it's a hard time for this pandemic, so it will be an awesome experience. It's my first time online. Let's do it happens, right? And I wanted to share right now is all my experiences since I become like a data engineer and all the mistakes and the success that I achieved after doing a lot of mistakes, of course. Let's present myself. I'm a developer with more than 16 years of experience. I'm originally from Brazil. Actually, I'm living in Berlin, Germany. I've been learning Python since I started to learn programming. Python followed all my career. So, of course, I transitioned for different technologies along this time, but mainly using Python as much as I can for several reasons. But Python community is a passion as well.
I'm deeply involved with software communities, especially in Brazil, and I helped to organize several conferences. I know how much work you need to do for organize a conference. So thank you again, the organization, for making it happen. I would like to hear from you feedbacks about my talk in my Telegram. That's BSAO0, or my Twitter, BSAO. And I'm currently working at Microsoft as a data engineer for a product named Microsoft To Do. That's a task list. Is a pretty awesome product. So try to enjoy the product. This is a small agenda that you talk today. It's not about the code. It's not about programming. It's about how Python fits in the data engineer roles and some learning the lessons about the data products, right? We'll talk about anatomy of a data product. This is just to equalize our knowledge about this aspect of a software compute program. You talk about two kinds of architecture, two kinds of model architecture. It's one Lambda and one Kappa. You briefly talk about the quality of a data pipeline. That basically is the quality of a software computer. Computer software, and then where the Python matters. That's most important for us when you can use Python and each aspect of a data product. My goal for this presentation is to helping you to playing a great data-driven product, right? Let's talk about the anatomy of a data product. This is very interesting because in the big data world, so you have one thing that's named the 5 V's that describe the aspects of the big data, right? And each V of these aspects, it fits in one part of one data product. Everything started to happen in the ingress part, or how you call it, when you collect all the data that you need for a product. Today, it can be like a telemetry, logs, database, interaction, events, whatever you can collect from interaction of one software with the other, or one user with one software can be considered a data, right? And in this collection, this ingress happens in a layer or in a part named the ingress, of course. And there's two V's that fits these parts: the volume, or amount of data that you collect from these another parts, and variety of this data. It can be like hot text, it can be images, audios, interaction, whatever you want. And which kind of data you hold in this part. So is a structured data, is a unstructured data. So you need to define it, right? And all this kind of data is stored in one thing named data lake. Data lake basically is a big place where you put everything related with the data. Binary data, hot text data, images that I told. So everything is centered on the ingress or data lake, right? Together, you have another part that's the process. The process when the magic happens, when you get this raw data and transform this data in data that can be start to be consumed. Or it means when you start to bring the value of your data, right? You are talk. Let me put here. We're talking about this part, okay? When you need to process this data, or you get all this variety of this data and start to process. And when you try to bring the truthfulness of this data. For example, so you can ask for yourself or ask for your team. So our manager, our team can rely on the data that you are processing. So you started to process in this part. So, and this is the code.
This is the data sets. Data sets basically is part of this data that you start to process, okay? And together with the veracity, you have the velocity. How many times do you need to process this data? How fast you can process this data? This matters, right? Imagine a bank that you needed to process the payments, credit cards that you needed to prevent the frauds, social networks, ad platforms that you needed to bring for you in milliseconds, or to decide in milliseconds which kind of advertisement they needed to show to you, right? This happens in this layer named the process, right? And the egress when you serve this data, right? So you put this process data in databases, or you serve this data in APIs that it can be consumed for different softwares, or you can plot in a dashboard. This is very important. This veracity is a thing that's common related with value. Value is very important. So it's how you see the insights of your data, how you can discover the things, the issues based in the data that you process. How can you rely in your data? It is very important. Based on these premises, you have the anatomy of the data product. This is different for the architecture. This is the anatomy, like a body. So you have your arms, you have your legs, so you know how your body should work, which part of your body should work, but exactly how we implement it, it's not exactly sometimes how it works. It's important to have this differentiator. If you look at this plot, basically the same. So this is a computer programming, right? So you have the input. Input is like you're clicking your button in a software, or you interacting with your app, or a command line application doing some batch process for you. So you have these inputs, and inside your computer you have like functions, variables. So it's interacting in memory RAM, and you have the process. In the end, you have the output. The output can be in a window, a table, or another API that can be consumed. If you see a data product, basically is a computer programming. Nothing different like that. Talking about how you implement this anatomy. So today you have like mainstream architectures that well used for the market. One is a Lambda architecture, and another is the Capta architecture, right? I will describe briefly these architectures in order to you have to equalize this knowledge, okay? The first one is Lambda. Lambda comes 10 years ago, more or less, as to bring to us, how can I say, to bring it to the market a layer above of just a simple map reduce model, right? And they brings the idea to deal with a huge amount of data in an efficient way. And here you have two premises. One is to reduce the latency between the process, right? So you can get a huge amount of data and process it in a small window time frame, and try to be near real time. This is the first premises. And the second premise is that we call it the event source, or any change in the data state should start a new event in the system that can be reprocessed. Or it means every time that you receive a new data, every time you receive a new event, you need to reprocess this data. The concept of the event sourcing basically is make predictions and start the changes in a real-time basis, right? In a historical time. So you receive an event right now, and a few seconds after you receive the new event, you need to store this event in a historical way. That you can build a sequence of events. For example, again, a bank transaction. You try to pass your credit card in a supermarket, for example, and you are denied for that. And after, because you faced some fraud detection,
and then you try to pass it again, and for some reason it comes successful. You need to understand this behavior along the time because, for example, your machine learning model is failing for some reason, right? So they are identified, sometimes it's a fraud, sometimes not. And this kind of change in the data or the change of the behavior generates a new event, right? Then change the state of the data because first time you got a denied transaction, and after you got a successful transaction. It's very important to understand this concept of the Lambda architecture. This happens inside the batch layer. Batch layer basically consumes the data from the system simultaneously with the speed layer that I explained after, right? And any data that comes from the data lake or for the ingress part that you are talking about, generate a new state of the data, and then you need to reprocess it every time, right? How you receive this data is up to you to decide the time frame, okay? The second part is running together with the batch layer. You are talking about the speed layer. Speed layer is the result of the batch layer. It means every new state of the data, the speed layer gets these results and started to proceed and to deliver this data as a new delta. Now, delta new means a new state of this part of the data in a certain time in a certain time, right? For example, you got a piece of data right now, you reprocessed your batch layer, your data got a new state, and now your speed layer are able to train your machine learning model or to generate a sub-data set or a data set of your data and delivery to be carried, right? This is why the speed layer works. They try to work in a near real-time basis to serve the users to reduce the latency and the queries to answer the business answer quickly. Okay. Just important to mention that batch layer, it's one thing. It's not about the real time. Okay, but speed layer is is near real time. Okay. In the last part, you have the server layer. And the server layer means that where the user or the system come to get served about the data that you process. Here you have two ways. One way is the batch layer that permits you to query your source of truth. It means the data lake and all the batch views that you have. For example, for each state of the data that you have in the certain time, you can go there and carry that data. Or the speed layer, that you can consume your data near real-time views with the enriched data. It means at each time that the batch layer produce a new delta, each time that a batch layer produce a new version of your data, a new state of your data, they enrich the data in a speed layer. For example, let's get like a social network, for example, that's based in advertisement, like, and then you are interacting with a content based in stock markets, for example, and then you start to collect in these events because you are interacting with stock markets, and for some reason you change drastically your interaction for cats, for example, and then speed layer are able to enrich this data or the link between these two interactions, you as a user, to serve to another user to do analytics, for example. What's the relation of a user that has using stock marketing and then change directly to see funny cats videos, for example? This is a stupid example, but just to you understand how the interaction between the layer works, because you need to enrich the data. And then speed layer, you serve the serving layer in order to you enrich the data and get this data in a real-time basis for you.
Okay. Let's talk about the application of the Lambda architecture. The first thing is, if your system, if your platform data product that you are developing, when you are talking about the data product here, is not just the pipelines that's part of the data product, but imagine that you have like a system, like a social network or a bank transaction that you need to store your data permanently, for example. This is one thing that you need to take on account in order to design your architecture. So Lambda architecture fits it, right? When you need to carry your data, and your data should be immutable. This is another application of the Lambda architecture. When the system and users needed to deal with a huge amount of data and you update this data and serve as a new data set. This is how the Lambda architecture works. For example, you have a huge amount of data about the behavior of your users. And then you need to extract a subset of these behaviors in order to create another data set to serve for different products. It's how the Lambda architecture works for you. And of course, you have like pros and cons for these architectures. The pros is basically because it's reliable and safe. Why? Because all your data is stored in a distributed file system, right? So if any catastrophe happens or if you need to reprocess all the data, you can do it from scratch, right? So you can go to your data lake and reprocess all the data, and then you take probably will take a long time, but you can do it. So it's safe for you keep all this data. It's scalable because you can scalable horizontally or vertically. Depends which software you are using, which technique you are using. So it permits you to have this flexibility, especially if you, for example, you are a small company that you are using a cloud-based solution, or you are a huge company that decided to deploy your stack in an on-premises way, for example. Sorry. And if you need to manage all this data, so since you are dealing with a distributed file system, probably like Hadoop or S3 or another storage from Azure, for example, you are able to deal with this fault tolerance issue most part of the time. But you have the cons about this architecture. One of the biggest cons is you have a way to do a premature data modeling, because basically you need to understand how your data started to be stored in your data lake from start in order to avoid a lot of change, because change is hard to get managed in the Lambda architecture. For example, if you decided to change the schema of your own data set, probably you needed to change the code that generated these intermediate data sets, and probably it will bring more problem, more complex to your code. And then sometimes you started to premature data modeling your data, and this become a mess. You need to take care about that, right? It might be expensive because your data is growing. And if you need to process it in each cycle of the batch process, it's becoming more expensive because you need more machine, you need more compute process, and then you need more storage, and it's becoming more expensive. So you need to plan step by step how your data architecture is growing. And then you talk after about the capital architecture, because you can basically split your architecture in two architectures, right? And as I told, the code can become complex because the separation of the concern between the layer of the process can be a mess. And then you need to have like a well-tested, you need to invest more time in test your data pipeline with different approaches, regression tests, unit tests, end-to-end tests. So this kind of approach can be expensive for you as well. Now let's talk about the Kappa architecture. Kappa architecture is not a replacement for the Lambda architecture, but an alternative to provide
performance for some scenarios, as I explained before. Sometimes you don't need to store all this data, but just the processed data to server, right? So this is useful for you, and basically Kappa architecture fits basically stream softwares, right? So like software that you need to perform a real time process for analyticals, for user behavioral. Let's see A/B test, for example. You don't need exactly to store all the interaction of the users, but you need to check a small change in your interface, for example, how these are being affecting the performance of your product. The Kappa architecture help you to reach this scenario. For example, Apache Kafka, that's a mainstream or de facto tool for streaming nowadays. You can, for example, store all your events there, analyze this event in a real time, and just serve or just query the result of this analytical in a single stack for you. And it solves the problem to extract the insights and values for your data. But you don't need to store this interaction, for example. You can consider a Kappa architecture as like a simplified version of speed layer. But the Kappa here is more about serving real-time views for one specific problem than storage or deal with stored data. So you need to manage this slightly difference when you decide which approach you want to implement in your application, right? One of my mistakes here. So unless you are desperate for real-time answers, just keep in the batch process. If you are not a bank, if you are not a huge company that will need like a real-time process because it's very expensive for you to develop it, to maintain, to deploy, stay in the batch process, because near real-time process probably you solve your problem. I commit this a lot of times trying to bring you real-time insights for my clients, my stakeholders, but they learned that 2-3 hours is enough for these guys understand the business. But from the market perspective, you're talking about technology perspective, right? Applications here, as I told. So if you need a well-defined event order, you don't need a well-defined event order, or if you need to interact with a certain time data set, or any time in your data set, Kappa architecture is for you, right? System that requires a real-time learning. As I told you, social networks that need to learn with you how you are interaction, fraud detection, ad platforms. So Kappa applications is for that, right? Machine learning models that needed to be reprocessed every time to understand the user behavior doing another user behaviors, right? And the most important things, if your application just the challenge of your application is how you maintain your code, Kappa applications for you. Because even you need to deal with a huge amount of data coming to be processed in your application, what matters is code. If your code change, you just need to deploy your code again and don't need to reprocess it. You just change the behavior of your code. If you change the behavior of code, you change the behavior of your insights. Like, it's what's matter for the Kappa application. Okay, if you need to leverage your machine learning for a real-time basis, it's a pros for Kappa architecture, right? It's a good things about the Kappa architecture that they let you use to run this horizontally scalable. For example, for the Kafka, probably you don't need to put more nodes, but you need to increase
the size of your the temporary storage in your machine, so you can just horizontally scalable this machine. You don't need to put more nodes because the process and the storage will be different for that. So you reduce the amount of money that you are expending in this time. And if you need to reprocess your data, you just need to reprocess this data if your code changes, right? Not if your data changes. If your code changes, you can reprocess it if you want. Different from the approach of the batch layer. Like machine learning model, for example, that change something, you just need to deploy this machine learning model and just keep this data coming, and the final result will be different, right? You don't need to reprocess it. Okay? The cons of this approach. If you introduce a new bug, if you introduce a new error, you need to have a better exception manager for your code. For example, so if you introduce a bug and you need to mitigate this bug fast enough, probably your pipeline will be stopped for a few minutes, or you start to deliver wrong data for a few minutes. Imagine a bank, for example, that deployed a new fraud detection, machine learning, whatever, right? And then you found a bug on that. Imagine how many million of dollars or cash these guys are losing along this time because a small bug permitting some transaction that could not be allowed, for example. So this brings to us the same cons from Lambda architecture. This is the complex of the code, how tested your code should be submitted, right? Now, let's talk about the quality of a pipeline. Independent of the architecture that you decide or the architecture that fits in your solution, imagine it, as I told you, it's a computer program. The problems basically are almost the same. If they're almost the same, basically the industry, the community addressed all the solutions for that with tools, techniques, people, documentation. So the difference that computer programming and a pipeline, for example, basically is the kind of input that you have, right? And there's a quote here that I learned in some lectures sometimes is, if you see that something you get wrong in a software, probably you get wrong in a data pipeline as well, right? The most important thing for a data pipeline here as a data product, right, is the security, because you need to take in account the access level between the data. Who can access your data lake? Who can access your processes data, subsets? Who can access the results of your process? It's very important that you keep your level of access in a professional way. Especially if you are dealing with sensitive data like transactions, user behaviors, user data. Who can access this data? Imagine that you have a lot of leaks along the time in the industry. Which kind of procedures you need to implement in your architecture to avoid these leaks, right? You need to work together with different teams, operation teams, security teams, how you are introducing your codes, right? One of these techniques is using a common format to store your data if you can. For example, Parquet files, Avro files, JSON files, how you can interact with this common format that you can implement this access layer to this common format. Separation of concerns in your code, for example, is a security concern as well. Which part of your code can access which part of your data? How this code can process this data? This is permitted or not? And another thing is avoid hard coding and duplication. It's a mistake as well. Try to dynamize it. If you put hard coded things in your data like formulas, paths, formula paths,
duplication of code. Probably you are introducing security issues in your code that can leverage for a leaks or a way that you can permit unauthorized people access your data, right? Versioning, about the automation. So the addresses is a common thing in the market. So you use your code, so you version your code, you have brands, feature brands, you version your code in a Git and another version system. About the automation, use the power of different tech platforms. Don't try to use just a simple platform for that. Try to mix the tools. Sometimes it helps you, like continuous integrations, a continuous deployment for that, which kind of tools you use. And of course, the code review lint. If everybody knows how to lint a code, for example, let's imagine that you use like JSON schemas for defining schemas of your data sets. It's an example, so you can link this part of code, this part of text or code review in pair programming. Try to automate all the part of the data pipeline. Don't touch your production environment as well, right? Don't run tests on your production environment because you have access layer. So use all the things that you can to automate your stuff in a data pipeline as you do in a software engineer, right? Monitoring. Let the cloud helping you to monitoring the things. If you are not a big company, delegate the log metrics, the monitoring, the infrastructure monitoring to the cloud for you. It's basically a must nowadays. If you needed to check the logs of your application, that's not the part of the logs that you needed to process. Delegate it to some cloud-based tool, so you have a variety of this tool. Avoid vendor lock-in. Even if you are a big company, try to avoid vendor lock-in. 90% of the tools nowadays is as open source, so you are able to deploy these tools on your infrastructure. You have a vast amount of documentation. You have a huge amount of people in the communities of the big data and data that can help you to develop. So there's no reason to have like a vendor lock-in for some distributions, right? Even if you are talking about the cloud, avoid this kind of vendor lock-in. For example, Azure has like AD Inside, Amazon has AMER. They are like the full distribution of some these big data tools that you can easily remove your code or remove your pipeline from these tools and implement in another tools. This is very important, right? You have this kind of requirements in your architecture. This is most important, how you implement the tests of your pipeline and traceable your pipeline. As I told to you, try to implement in a cloud-based logs, infrastructure monitoring, but if you are deal with a complex pipeline, implement regression tests to see how your data are changed along the time, and then you can identify bugs on that. Especially for models, machine learning models, how you are adapting your code. Try to have like inputs that are deterministic, like any unit tests in software. You have input, you have output. You need to test how it works inside this function, right? Try to focus on the unit tests for your pipeline. Try to fragment your code in a way that you can test small parts of your inputs in outputs. Like, if you have just one function that interacts one piece of part of a user behavior, test well that part and then implement in your code. In the second part, tests all the third-party components of your pipeline. For example, let's suppose that you have a Kafka, Hadoop, and a Zookeeper, Pandas, all these integrated in a tool. Test these third-party tools if this part is available, a disaster recovery for these third-party tools.
Everything should be tested. And in the end, so is the most cost, is most expensive for small teams or small companies, implement end-to-end tests for this whole pipeline. It's very important. If you introduce a new component, if you introduce a new feature for that, you need to test all the components, third-party tools, all the regression tests, and you need to see the results in the end as you need. But you need to keep in mind, I need to be trust, so it can be a mistake or it can be a successful decision. Test a data pipeline is really cost. It's really cost. You need to know the certain time to implement the tests or which kind of tests you need to implement your data in your data pipeline. If you try to implement all the tests from scratch, probably you lose a lot of money. But if you don't test in the beginning, probably you lose a lot of money as well. You need to find the average on this. Okay. Now let's talk about where the Python matters here. Here you expose most part of the tools that I worked in the Python world for integrate the tools that I mentioned before, Hadoop, Kafka, Storm, Spark, whatever. But now you just talk about Python, right? I will describe briefly which kind of tools that I worked, and then you can decide more or less. I will give some advices on that. As I told you, I don't show any code, but I will just give you some advice. The first important thing is that UTL. UTL is basically struct, load, and transform. It's where the magic happens in the data world. When you get the hot data, when transform the data, and when deliver the value. The most important here is the PySpark. PySpark basically is de facto tools for batch process nowadays. PySpark basically is a Python API for Apache Spark. That is a software that was built above the JVM, runs in servers, nodes, right? They have like executors and they have like a master. And then you have like a Python API that you can interact with that, okay? In another hand, you have like a Python tool, is a Python wrote in Python named Dask. Is a parallel compute library as Apache Spark, but is more focused on the analytical computing. Why? Because they integrate, in a nutshell, pandas and NumPy. Basically, you have just a unique Python stack that you can run in parallel most part of your functions using Python. You don't need a different stack as you need Python Spark. Another tool is Luigi. Luigi is a model in Python that you can build complex pipelines for the batch process. This is important, right? This is a open source project that was created inside Spotify, right? And they have different supports for different kind of data sources like databases, Hadoop, text files. But basically, you can implement a pipeline in a Pythonic way. You can describe your classes can interact with other classes, and then you have like complex pipeline that you can manage. It's a very interesting tool. I really recommend you to start your pipelines using Luigi if you can, right? MER job is an old tool that I started to use a long time ago. Basically, you can write your MapReduce jobs in Hadoop. Basically, the concept of MapReduce in Hadoop and run, and they translate the Python code into Hadoop code or Java code, and then you can run MapReduce job in Hadoop, right? I never used the Ray, but they are a parallel distributed Python-like Dask, but they are focused on machine learning ecosystem. I cannot recommend or not because I never use. Reading the documentation seems to be a very interesting product. For the streaming, if you decide for some reason to use the approach of the Kappa architecture, so you can use Faust for using a streaming process,
basically for the Kafka processing, Kafka stream for Python, so you can interact using getting the messages or the messages from the Kafka and using as a Python object inside your code, or stream parsing that uses the same concept for Apache Storm. I use the buff. I like it to use false, so it's a very Pythonic way to deal with the Kafka streams. I well recommended for that, and you can interact with your Luigi code, for example, if you need. Because Luigi code, you can implement your logic inside in certain methods, so you can use this to implement even Luigi is built for batch process. You can use some aspects of stream processing in Luigi as well. For analysis, so basically you are talking about the pandas. Pandas is the de facto tool for analysis in Python. Probably everybody uses this one, right? Blazing is an interface that you can consume big data in different ways and interact with pandas, right? You have OpenMine for BI. I used it once, nothing deep, so I don't have like a recommendation for that. But I never used the Origin or neither Optimus. I just introduce it here as an option for you. Okay, this is very important. So if you needed to run a pipeline, even you have a good pipeline, a solid pipeline, you need to manage and you need to schedule it like a cron job. But Python has Airflow. Airflow was built by Airbnb a long time ago. Now it's an open source project of Apache Foundation. And there is a complete platform for you programmatically schedule and monitor all your workflows. You can integrate with Luigi if you want, or you can create our own batches and streaming process using Airflow. Airflow can replace Luigi if you want, or you can work together with Luigi if you decide. Nowadays, in my personal experience, at least in the last 2 years at Microsoft, I'm using Airflow to manage and schedule all my pipelines. It's easy to deploy, it's easy to Dockerize, for example, it's easy to ship. My monitoring and my scheduling, my monitoring and scheduling, my management as well. So if I needed to change any part of my code, if I needed to change any part of my pipeline, I can just redeploy it and run a backfill. I can reprocess everything using just the Airflow with a few clicks. I don't need to execute anything by the command line or whatever. It's a really good tool for that, right? For the tests. So, of course, you have a PyTest for test your code, but it's very important that you need to simulate tests, data tests. So, like create a fake amount of tests, or you need to create Spark data frames. I didn't tell before, but Spark uses like a different data structure inside it though, so you need to mock these data frames. It's different from data frames from front, but you need to mock this data frame from most part of the time. So you have this framework that is in the GitHub, Spark testing base, so that you can mock the behavior of Spark to test your code. It's essential for PySpark code. Fake2DB, if you need to test the database generated to test your code, right? And for the validation. Validation is very important because when you define your data scheme that is being ingressed for your data lake, for example, or the data scheme that you are serving for a certain amount of APIs, you can use some Python tools for that. Cerberus is one of that. I guess you have like a talk about that today. And you have a schema that you can validate your Python data structures, or Loop tools. That's another Python tools. So you can integrate with your pipeline, and then you can fix, as I told you before, about the premature data modeling. So this kind of tools can help you to facilitate this kind of modeling and fix some schemas that you need to start to ingress your data. So this is good, right?
I finished my talk. Hope to bring some insights for you. Hope to bring some experience that I have. Sorry if my accent or my English is a little bit bad. So I will try to improve. Of course, it's part of my accent. It's possible for you. Now you open a channel for questions. If you have any questions, please. Reach me by email if you want, hello@bison.me, or please ping me on Telegram or Twitter. I really appreciate your feedback for any part of this talk to improve for the next talks, okay? All right, thank you for your talk. I think I cannot really say anything about your English. I think it's perfectly fine, but your spasibo was just perfect. And I would assume it's much harder for me, like to say obrigado with a similar level of accent. So I would say that we need to wait a little bit between the translation and Zoom. So just around a minute until it's synchronized, and then we get to the questions. Ребят, да, если вы хотите задавать вопросы, я напоминаю, что вам надо перейти в Zoom, где мы это делаем, и вам надо тогда когда вы задаете вопрос, отключать трансляцию. Не забывайте поднимать руку. И если у вас есть проблемы с формулировкой вопроса, то, конечно, спрашивайте по-русски, мы поможем, если что, перевести. Вот. While we're waiting for a question, I have one of my own. I was recently improving stabilization of our data pipelines in a company, and I ran into the fact that there's not that many tools available for PySpark end-to-end testing that are easily integratable to CI infrastructure. Like how you typically solve that? Do you have a local PySpark cluster inside, for example, Docker container, and then you run the pipeline? Or is there any tools that you can use to avoid that? Because I assume it's quite heavy on the CI system. У меня есть ощущение, что наш спикер отвалился, поэтому даже не знаю, да, мы можем попробовать поговорить между собой, может, у кого-то есть какой-нибудь интересный опыт, или он хочет поделиться, как он или она хочет поделиться тем, как они тестировали или там разрабатывали, набивали шишки на продукторизации дата-пайплайнов. Я, например, знаю, что Луиджи, про который упоминалось, он уже считается deprecated и неподдерживаемым, и все активно переезжают на Airflow. Даже те же ребята из Spotify давно уже пытаются переводить на него пайплайны. Мы активно используем Airflow в нашей компании и тоже столкнулись с тем, что пришлось все докеризировать, и там гигантские докер-образы для Spark Job, они вынуждены скачиваться и иногда очень сильно нагружать сеть. Так. Я не Робсон, но привет. Да, привет. Борода просто шикарная. Специально отращивал, сидел в карантине. Так вот, собственно, тут ответ очень простой и очень сложный одновременно. Это долго и мучительно, потому что нет готового рецепта, как сделать сразу все хорошо. Тут, к сожалению, придется страдать, тем более технология относительно новая. И... Ой, кстати, кажется, мы видим Робсона. Так, мы пока можем продолжить поливать. Да. Похоже, Робсон нас не понял и ушел в дискуссионную зону, поэтому мы можем здесь продолжить пообсуждать. Мне интересно, да, закончить мысль про страдания. Я люблю страдать. Вот. Oh, we've been just discussing that. Okay. I think you can repeat your question in English so we can join Robson to our discussion. Yes. All right. Yep. Okay, I guess that the discussion will continue in the discussion room. And yeah, feel free to ask questions there. У нас тут
Да, как-то я запутался. Да, в общем, вы все молодцы. Спасибо, что приняли участие в нашем онлайн-мероприятии с таком экспериментальном формате проведения Moscow Python. Для нас это впервые. Мы все удивлены и сделали кучу каких-то интересных для себя открытий, как это все может работать и как это можно сделать. У нас сейчас, значит, будет, собственно, закрытие всего процесса. Спасибо, что были с нами. Мы переключаемся на другой зал, и там, соответственно, будет подведение итогов конкурса, дополнительное общение, и потом будет такое автопати онлайн, так сказать, киберпанк, который мы заслужили, если вы понимаете, о чем я. Спасибо, до свидания.
самый большой. Да, я чувствую себя маленьким, во мне всего лишь 1,90 м. Юля. Итак, коллеги, это был наш бесчеловечный эксперимент, первая профессиональная IT-конференция, перепостшая из офлайна в онлайн меньше, чем за 2 недели. Я надеюсь, это вам понравилось. Это всего лишь маленький сэмпл того, что будет у нас в офлайн 15 сентября. Я очень надеюсь, что эпидемиологическая обстановка будет хорошая. Мы сможем все собраться в центре Москвы и пообщаться в кулуарах со спикерами друг с другом, узнать личное мнение по нашей индустрии. В свою очередь мы в Evrone, мои коллеги в Ламоде ждут вас прямо сейчас. Нам очень нужны удаленные работающие питонисты. Заходите. Также у нас есть победители конкурсов. Юля, кто у нас победители? Да, вот, как раз на экране сейчас вы начинаете видеть наших победителей. И я, к сожалению, так далеко не вижу имя победителя фотоконкурса. Это Александр Паршин. Уху! Круто! Мы с тобой свяжемся, и ты выиграл билет на нашу конференцию. То есть мы с тобой свяжемся, выберем конференцию, все тебя оформим. Красавчик. Также покажите обратно слайдик. У нас есть 2 победителя, пока книжки получат. Мы тоже с вами свяжемся. Это Паша Финкельштейн и Николай Сиднев. И 3 человека внизу, которые в Дискорде написаны, тоже видны на экране. Мы с вами тоже свяжемся и отправим вам пиццу. Пиццу либо сегодня, либо завтра, либо как-нибудь договоримся. Просто сейчас как раз